Hello students. Hello students. Hello da. Hello. Hello. கேட்க முடியுதா? Am I audible? Am I live? I'm live. Yes. Okay. So we can start the session. I think you all are ready. So hello da students. So yes, CBSE exam க்கு இனியும் பார்த்தா இன்னைக்கு 7 ஆயிடுச்சு. 28க்கு தான் எக்ஸாம் வருதுல்ல, 28ல கெமிஸ்ட்ரியோட, எஸ் 28 தான் கெமிஸ்ட்ரியோட எக்ஸாம் வருது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ டேஸ் இருக்கு? எஸ் ஃபியூ டேஸ், லைக் 20 டேஸ் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக படிச்சு, எஸ், அண்ட் நீங்கள் எல்லாரும் போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கும் 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு தெரியும். ஸோ அண்ட் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி, எஸ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ், ஓகே 11th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லேகிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணி முடிச்சதா இருக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் பேக்லாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சாப்டர் 11th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான். ஓகே 11th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், some basic concepts of chemistry. So some basic concepts of chemistry ல என்னடா இருக்கு? matter. So matterனா என்ன? ஸோ மேட்டர்னா என்ன? ஆக்சுவலி இது கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பேசிக் சாப்டர். ஓகே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பேசிக் சாப்டர் தான், அண்ட் இட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஹலோ கீதா, ஹலோ சாய், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், எஸ் குட் மார்னிங் தான். எஸ் ஹாய் சாய், ஹாய் கீதா. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர். ஆக்சுவலி இதில் ரொம்ப இக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது, மோல் கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ மோல் கான்செப்ட் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே மோல் கான்செப்ட் இந்த சாப்டரில் மட்டும் இல்லை, இந்த மோல் கான்செப்ட். ஹாய் எப்சி, எஸ் ஹாய் இர்ஷாத், குட் மார்னிங். எஸ் ஹூ இஸ் சேயிங் வாட் இஸ் மேட்டர்? எஸ் ஸோ இந்த எஸ் மேட்டர் இருக்குது. ஸோ மோல் கான்செப்ட்னா 𝐏𝐻𝐵, எஸ் 𝐻𝐵. ஸோ மோல் கான்செப்ட்னா இந்த சாப்டரில் மட்டும் இல்லை மோல் கான்செப்ட். ஓகே இந்த சாப்டரை பேஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப சாப்டரில், ரொம்ப ஃபிசிக்கல் சாப்டர்ல எல்லாம் மோல் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் வருது. ஓகே லைக் மேபி 2 சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி 2 டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி கொஸ்டின் வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மோல் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர். 𝐻𝐵. ஓகே ஸோ எஸ் ஸோடா ஃபர்ஸ்ட் மேட்டர் தான். ஸோ வாட் இஸ் மேட்டர்? மேட்டர்னா என்ன? ஸோ வாட் இஸ் மேட்டர்? I got the definition, anything which has mass and occupies space. So எதுக்காவது mass and அது ஒரு spaceல occupy பண்ணா we can say that it is matter. Okay anything which has mass and it occupies a particular space. Okay or we can say particular volume. Okay so mass or volume இருந்தா we can say that it is a matter. Okay so and students smash the like button. Okay so உங்களோட ப்ரெசன்ஸ் எப்படி எனக்கு தெரியும்? நீங்கள் லைக் பண்ணால் மட்டும்தான் எஸ் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ மேட்டர் ஆக்சுவலி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 டைப். ஓகே மேட்டர் ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்னொன்று கெமிக்கல். ஸோ ஃபிசிக்கல்னா என்ன? ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில், ஓகே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் தெரியும். ஓகே பார்த்தா அது தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் சாலிட். ஓகே சாலிட்னா என்ன? சாலிடோட லைக் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சாலிட் எப்படி இருக்கும்னு. ஓகே ஸோ ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். அண்ட் லிக்விட் எப்படி இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் லிக்விட். லிக்விட் எப்படி இருக்கும்? லிக்விட் என்ன? ஃப்ளோ பண்ணும்ல, ஃப்ளோ. ஸோ ஃப்ளோ பண்ணும்ல, ஸோ என்ன? லிக்விட். ஸோ இது எல்லாமே இதோட பேஸ். ஆக்சுவலி ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனோட பேஸ் தான் என்ன? ஸோ இதில் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஓகே ஆக்சுவலி
this solid, liquid and gas is made up of particle. Okay, so tiny particles. So in the particles எப்படி arrange பண்ணி இருக்கு, so அதை base பண்ணிட்டு தான் and kinetical energy, அதில் இருக்கிற kinetical energy base பண்ணிட்டு தான் என்ன physical classification again classified into solid, liquid, gas னு classify பண்ணிருக்கு, solid, liquid, gas னு classify பண்ணிருக்கு. And chemically எப்படி classify பண்ணிருக்கு, chemically two type classify பண்ணிருக்கு. One is என்ன pure substance டா, ஓகேடா. பியூர்னா என்ன, பியூர்னா ரொம்ப பியூரா இருக்கும், அந்த காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இன்னொன்று என்ன, ஸோ இம்பியூர்ல, பியூர்னா நெக்ஸ்ட் இம்பியூர் தான். ஸோ பியூர் அண்ட் மிக்சர். ஓகே, இம்பியூர்னா என்ன, மோர் தேன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும். பியூர்னா ஒன் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் மிக்சர். இம்பியூருக்கு பதிலாக ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் mixtures. So what does pure substance means? Pure substance na adu pure இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப பியூரா இருக்கும். ஸோ அதில் சேம் காம்பனன்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, சேம் காம்பனன்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பியூர் காம்பனன்ட் இஸ் மெயின்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு, ஓகே, பியூர் காம்பனன்ட் மெயின்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ இது again divided into elements and compounds. So elements and compounds, a pure substance na ange enna, so pure mattum one component mattum da irukano, one component mattum, one substance mattum da irundha we can say pure. So adileyum elements um compounds um irukku. ஸோ எலிமெண்ட்ஸ்னா என்ன நமக்கு தெரியும், 118 எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, 118. இப்போ என்ன பீரியோடிக் டேபிளில் உங்களோட பீரியோடிக் டேபிளில் என்சிஆர்டி கொடுத்த பீரியோடிக் டேபிளில் ஆக்சுவலி 118 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 118 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, 118 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்லடா. ஸோ எஸ், ஸோ பியூர் காம்பவுண்ட் இல்லைன்னா பியூர் காம்பவுண்ட்னா என்ன, பியூர். ஸோ பியூர் காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, H2O. ஸோ இதில் மோர் தேன் ஒன் எலிமெண்ட் இருக்கு, மோர் தேன் ஹைட்ரஜனும் இருக்கு, ஆக்சிஜனும் இருக்கு. ஸோ மோர் தேன் ஒன் எலிமெண்ட் இருக்கு. பட் அந்த வாட்டர்ல H2O, ஓகே, சப்போஸ் நான் இங்கே என்ன வாட்டர் எடுத்திருக்கு, ஸோ இந்த வாட்டர்ல H2O மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, H2O பியூர் வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ and for example இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் HCl மட்டும், pure HCl. okay, pure HCl and what, and here I can write H2SO4, HNO3, NH3. ஓகே, இது எல்லாமே மோர் தேன் ஒன் எலிமெண்ட் இருக்கு. இங்க ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இருக்கு, இங்க ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இருக்கு, இங்க நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. ஸோ மோர் தேன் ஒன் எலிமெண்ட் இருந்தா, ஓகே, அண்ட் பியூரா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த எலிமெண்ட் அந்த காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் அங்கே இருக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் மிக்சர். ஸோ மிக்சரை ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஒன் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர், இன்னொன்று ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர். ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர், இன்னொன்று heterogeneous mixture. Homogeneous mixture na enna, so I am taking sugar solution. So sugar solution na enna sip panni kudikka poren. So inga enoda first sip layum last sip layum sugar and water same taste ah irukum. Okay, same taste ah irukum, taste ku என்ன சேஞ்சே வராது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன் தான் யூனிஃபார்ம் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தா, ஓகே, யூனிஃபார்மாக இருந்தா, ஓகே, யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தா அதுதான் என்னடா ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன். ஹோமோஜீனியஸ்னா யூனிஃபார்ம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தா, இல்லைனா யூனிஃபார்மாக இருந்தா, ஓகே, அந்த சொல்யூஷன் இல்லைனா அந்த மிக்சர் யூனிஃபார்மாக இருந்தால் we can say that it is a homogeneous solution. Homogeneous means same தானே meaning. So heterogeneous na ennada, so tell me in the chat box what is heterogeneous. Hetero oda different like definition enna, hetero means different.
okay, different தான் hetero means, okay, so heterogeneous means different, okay, so இங்க எப்படி இருக்கும், இங்க homogeneousல uniform என்ன distribution இருந்தா heterogeneousல different distribution இருக்கும், okay, clear ஆ, okay, clear ஆ, so heterogeneousல different distribution, okay, so distribution different ஆ இருக்கும், so அதுதான் homogeneous and heterogeneous. so yes, நமக்கு solid liquid gas கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். so solid இருக்கு, solid liquid and gas. so solid liquid gasல எப்படி particles இருக்கும், solidல particle ரொம்ப என்ன பாஸ் okay, ரொம்ப கிட்ட, okay, ரொம்ப நியரஸ்டா இருக்கும், okay, so இந்த சாலிட் இப்படி இருக்கிறதுனால, ஓகே, பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறதுனால பார்ட்டிகல்ஸுக்கு என்ன அவ்வளோ சீக்கிரம் மூவ் ஆக முடியாது, ஓகே, ஸோ மூமெண்ட் என்ன ரொம்ப கம்மி தான் இங்கே சாலிட்ல. ஸோ லிக்விட்ல ஆனாலும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஓகே, பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு இன்பிட்வீனா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஸோ ஒரு லைட் மூமெண்ட் எங்கே பாசிபிள், லிக்விட்ல பாசிபிள். அண்ட் கேஸ்ல எப்படி இருக்கு, கேஸ்ல particles are far apart, so it can easily move. and இங்க என்ன clear ma'am, okay டா, what is your name, BMNT, what is your name. so இங்க என்ன கேஸ் எப்படி இருக்கும், கேஸ் எப்படி இருக்கும்டா, கேஸ்ல particles என்ன distance ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும், clear. so yes, so solid liquid gas. so solid liquid gas எப்படி இருக்கும், solid it's very rigid, okay, இது ஒரு solid, இது என்ன ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கு, okay, and liquid என்ன, liquid is not rigid, அவ்வளோ rigid இல்ல, so same gasம் rigid கிடையாது. and solidக்கு என்ன ஒரு fixed shape இருக்கு, okay, நீங்க பாருங்க, so இந்த solid, இந்த பென்னுக்கு ஒரு fixed shape இருக்கு, okay, so இந்த மாதிரி இந்த remote, okay, இந்த remoteக்கு ஒரு fixed shape இருக்கு, இது எல்லாமே solid தான், okay, so liquid ஓட shape, இங்க water இருக்கு, so இந்த water ஓட shape என்னடா, இந்த water ஓட shape என்ன, so இந்த water ஓட shape we can say that இந்த shape ஓட இந்த bottle ஓட shape தான் இந்த waterக்கும் இருக்குல்ல, so அதுதான் simple. so என்ன fixed shape, solidக்கு fixed shape இருக்கு, liquidக்கு என்ன no shape, okay, shape இல்ல, அது மாதிரி தான் கேஸுக்கும் என்ன shape இல்ல. ஆனா solidக்கு ஒரு fixed volume இருக்கு, அது மாதிரி liquidக்கும் ஒரு fixed volume இருக்கு, okay, so இதுல எனக்கு சொல்ல முடியும் 1 liter water occupy பண்ண முடியும், இந்த பாட்டில்ல 1 liter water occupy பண்ண முடியும். நான் இந்த 1 liter water வேற ஒரு பவுல் எடுத்தாலும் அது 1 liter தான், ஓகே, 1 liter தான். அப்ப என்ன சொல்லலாம், வாட்டருக்கு, தட் மீன்ஸ் லிக்விடுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் வால்யூம் இருக்கு, ஓகே, ப்ராப்பர் வால்யூம் இருக்கு, எஸ் ஆர் ஹார்ம், ஸோ ப்ராப்பர் வால்யூம் இருக்கு. அண்ட் கேஸுக்கு என்ன ப்ராப்பர் வால்யூம் இல்லை, ஓகே, ஸோ கிளியர். தென் tiny particles, yes, tiny particles na actually two type இருக்கு, tiny particles, atoms இருக்கு, molecules இருக்குடா, molecules இருக்கு, okay, molecules இருக்கு. so atoms na என்ன, atoms na same number of particles, okay, same number of particles தான் ஆட்டத்துல வரும், okay, so atoms na நமக்கு தெரியும் என்ன, almost 118 atoms இருக்கு, okay, 118 atoms இருக்கு, அது நமக்கு தெரியும். so molecule எப்படி இருக்கும்டா, molecule actually two type இருக்கு, homoatomic molecule இருக்கு, homoatomic molecule இருக்கு, and heteroatomic molecule இருக்கு. homoatomic molecule என்னடா, homo என்ன, same, yes, I can see, very good Hepsi. homoatomic na என்னடா, homoatomic na same atoms, okay, என்ன வேணும் இங்க, same atoms. for example, same ஆட்டத்துக்கு example na H2 Cl2, okay, so H2 Cl2 O2 N2, இது எல்லாமே same atoms, molecule என்ன homoatomic சொன்னா என்ன, இது molecule, H2 is a molecule, Cl2 is a molecule, O2 is a molecule தான், பட் இங்க என்ன same atoms இருக்கணும், okay, same atoms இருக்கணும். O3
ozone. Okay, இது எல்லாமே என்ன homoatomic molecule. Clear? Very good, Hepsi. Gokul, am I audible? என்ன இப்பதான் வந்திருக்கு. So heteroatomic means என்னடா? Hetero means different type of atoms இருக்கும். Okay, heteroatomic molecule means அங்க different types of atoms இருக்கும். Okay, different types of atoms na say different atoms. So H2SO4, இங்க hydrogen இருக்கு, sulfur இருக்கு, oxygen இருக்கு, and HCl. So hydrogen இருக்கு, chlorine இருக்கு, and HNO3. So hydrogen இருக்கு, nitrogen இருக்கு, oxygen இருக்கு. So இந்த மாதிரி molecules தான் என்ன heteroatomic molecule. Okay, hetero molecules. Okay, clear? Clear? I hope it's clear. Then can I give you one question? Question க்கு ready-ஆ guys? Question க்கு ready-ஆ guys? Hepsi, Gokul. Heteroatomத்தோட meaning என்ன? Heteroatomsனா heteroatomic இல்ல. Oh sorry, this is homoatomic இல்ல. homoatomic molecules தான். Homoatomic molecules. Homoatomic molecules, heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules na anga different type of atoms இருக்கணும். Okay, different type of atoms இருந்தா that is heteroatomic molecule. Homoatomic molecule means same type of atoms. Okay, so இங்க பாருங்க ரெண்டுமே hydrogen தான். இங்க Cl2 ஒரு molecule தான், அது ரெண்டுமே chlorine தான் இருக்கு. So இங்க O2 ரெண்டுமே oxygen தான் இருக்கு. So heteroatomic molecule means H2SO4. H2 means இங்க H2SO4 means அங்க sulfur இருக்கு, hydrogen இருக்கு, oxygen இருக்கு. So எல்லாமே different atoms. Okay, 3 different atoms இருக்கு. So அதுதான் heteroatomic molecule. Clear ஆயிடுச்சா? So I think you all are ready for the question. So the question is here guys. Which of the following is a solution? Option A, homogeneous mixture. Option B, option A is heterogeneous mixture, and option 2 is homogeneous mixture. Option 3, partially homogeneous and heterogeneous. Option 4 is both 1 and 2. Spicy is saying yes. Hepsi yes, Hepsi is saying option B 2. Okay, yes, homogeneous mixture. He is saying homogeneous. Very good. So the correct answer is homogeneous mixture. What is solution? Solution should contain what? Solvent plus solute in a uniform distribution. Uniform distribution la tha ena solution irukum. Okay, uniform distribution. So solution is an example of homogeneous mixture. Clear? Then I will give you next question. I think you all are ready for the next question. So the next question, so it is a assertion reason type question. So assertion reason type, why not C? Okay, why not C? So I just want to explain why not C. What is C? Partially homogeneous and heterogeneous. Eda solution na adu heterogeneous kadayadada. Solution na that is homogeneous. Heterogeneous na enna? What is heterogeneous? Anga uniform distribution kadayadu. Okay, it's non-uniform distribution. But in the case of solution na eppadi irukum? Uniform distribution la dhaan irukum. Okay, solution la uniform distribution la dhaan irukum. And in a homogeneous mixtures are eppadi irukum? Mixtures are solution because uniform eppadi irukum? Uniform distribution la dhaan irukum. Okay, thank you. So yes, third question is here. Assertion: a compound cannot be separated into its constituent element by any chemical methods. Option reason: a compound cannot be separated into its constituent element by simple physical method. So yes. Okay, I think it's clear la. Yes, Suraj Ravindran. So tell me, what is the correct answer?
Spicy is saying 4. A compound cannot be separated in constituent element by a chemical. Okay. 4. 𝐘𝐨𝐮 is saying 4. Gokul and Hepsi, everyone is saying 4. Okay, let me check. Okay, a compound cannot be separated into its constituent element by any chemical method. So, we can, okay, ஒரு compound என்ன நமக்கு separate பண்ண முடியும். Chemical method use பண்ணி we can separate. Okay, so this is wrong statement. This is wrong statement. So this is wrong. Assertion is wrong. Reason: a compound cannot be separated into its constituent element by simple physical method. This is correct. Okay. ஒரு compound we cannot separate using physical method. Physical methods use பண்ணி we can't separate. But we can separate using chemical methods. Okay. Chemical methods which separate பண்ணலாம். This is actually correct. A compound cannot be separated into its constituent element by simple physical method. So this is correct. Reason is correct. Assertion is wrong. Assertion A is true. No, assertion A is false, but reason is correct. Yes, correct answer is 4. So very good. So Hepsi give the correct answer. So I'm writing Hepsi. I think Hepsi, it's your spelling. Hepsi. Yes, very good, Hepsi. So yaar first correct answer சொன்னாலும் நான் அவங்களோட name எழுதிடும். Okay, so இங்க boardல அவங்களோட name எழுதிடும். So next we are moving to the topic atomicity. What does atomicity means? Atomicity means number of atoms in a molecule. Number of atoms in a molecule. So atomicity na ஒரு molecule எவ்வளோ number of atoms இருக்கு Hepsi? Am I right? Yes, நான் கரெக்டா எழுதுனேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so ஒரு ஆட்டத்துல எவ்வளோ ஒரு molecule எவ்வளோ number of atom இருக்கு அதுதான் atomicity. Okay, atomicity means it is the number of atoms in a molecule. For example, we can consider a molecule C6H12 and O6. So here atomicity of this molecule and atomicity of this molecule. Atomicity of this molecule. Atomicity of the molecule. So என்ன atomicity? So இந்த molecule ஓட atomicity தான் atomicity of this molecule. Atomicity of this molecule. Tell me, guys. Atomicity of this molecule. Gokul, 𝐘𝐨𝐿, Hepsi. So tell me, atomicity of the molecule. எங்க போச்சுடா, யாரையும் பார்க்கல, எங்க போச்சு, எல்லாரும் குயிக்கா ஆன்சர் சொல்லுங்க. atomicity means total number of atoms ல. So இங்க 6 இருக்கு, 6 plus 12 plus 6. So 12 24 வரும். Yes, you are right. Hepsi, 24 is the correct answer. Very good, Hepsi. Yes. So carbon என்ன 6 இருக்கு, hydrogen 12 இருக்கு, and oxygen என்ன 6 இருக்கு. Okay. So atomicity என்ன 24 தான். So I am asking atomicity of carbon. Okay, atomicity of carbon. Atomicity, so write the answers. Okay, atomicity of carbon you can write. Atomicity of hydrogen and atomicity of என்ன இருக்குங்க oxygen. So atomicity of carbon என்ன, atomicity of hydrogen என்ன, atomicity of oxygen என்னடா? So குயிக்கா சொல்லுங்க, atomicity என்ன? கார்பன் எவ்வளோ இருக்கு அதுதான் கார்பனோட atomicity, number of carbon atoms. So number of carbon atoms இங்க எவ்வளோ இருக்கு, 6 தான். So atomicity of carbon is 6. So what is atomicity of hydrogen means? எவ்வளோ hydrogen இருக்கு? Yes, 6
12, 6. Very good. Suraj, yes. It is 6, 12. Hydrogen is 12 and oxygen also in 6. So, atomicity of oxygen is 6. Clear? Very good. Hassan, very good. Hassan. Yes, I can see the answers. Okay. So, this is the atomicity. Okay. So, atomicity na, atomicity vachu, direct avanga atomicity என்னன்னு கேட்க மாட்டேன். பட் எக்ஸாமுக்கு ஓகே எக்ஸாம் கொஸ்டின் எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் என்ன அட்டோமிசிட்டி கால்குலேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் என்ன அவங்க மாலிக்யூல்னா என்ன மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்டோமிசிட்டி இன்டூ ஆட்டம்ஸ். ஓகே மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிக்யூல்னா ஒரு மாலிக்யூலில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா அட்டோமிசிட்டி இன்டூ ஆட்டம்ஸ். கிளியர்? ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டு தான். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம் தான் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு ஆட்டத்தை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? நார்மலி நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆட்டத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்? ஸோ எக்ஸ்னா ஹாலஜன் கிடையாது. ஸோ எக்ஸ் A to Z. So what is A, what is Z, what is X? What is A, what is Z, what is X? என்னடா A னா என்னடா Z னா என்னடா X னா? So what is A, what is Z, what is X? Tell me quickly. X means yes, very good Hassan, you are right. X means ஏதாச்சும் எலிமெண்ட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்ல. ஸோ அதுதான் எலிமெண்ட் தான் என்ன X. So what is A? What is A means? What is A? A mass number. Yes, very good. A is mass number. Then what is Z? Z is atomic number. Z is atomic number. So Z is atomic number. Yes, very good. A is 𝐏𝐻, very good. Hassan, Shriyan, yes ma'am, 12. Yes, definitely நான் 12th organic class தரும். Okay, so 12 next உங்களுக்கு organic class தான் இருக்கு. Okay, 12th ஓட organic தான். alcohol, phenol, ether தான் next உங்களுக்கு 12th ஓட organic தான் எடுக்க போகிறது. Okay, don't worry. So yes, Z means என்ன atomic number, A mass number and X na, that is element. Okay, so what is actually atomic number da? What is atomic number? Atomic number na enna? What is atomic number? What is atomic number? Tell me what is atomic number? Physical chemistry. Okay, you want physical chemistry, don't worry, I will cover all the chapters. Okay, physical chemistry la almost chapters mudichitta. Number of proton. Yes, very good. Number of proton da. Okay, number of proton. Number of proton. So suppose idu oru neutral atom irunda. Okay, suppose idu oru neutral atom irunda, we can say that definitely I will give you organic class, definitely I will give you physical class and inorganic class. So don't worry guys. So total proton. Yes, number of proton, total number of proton. So I can say that if it is a neutral atom, okay, if it is a neutral atom, I can say that number of proton is equal to number of electron. If it is a neutral atom, okay, and the statement correct irukonu. Okay, neutral atom irunda number of proton number of neutrons equal. Okay, yes. So atomic number means we can simply write number of proton. Then what is mass number? Mass number na ennada? Mass number. What is mass number? What is mass number? Mass number, number of proton plus number of neutrons. Very good. Number of proton and number of neutrons எவ்வளோ இருக்கு அதுதான் mass number. So number of proton plus number of neutron the mass number. Okay, number of proton plus number of neutron the mass number. Okay, clear? So idhila irundha eppadi neutron calculate panna mudiyum? Number of neutrons eppadi calculate panna mudiyum? Idu important. Number of neutrons is equal to mass number. Okay, mass number minus number of
proton. Okay, mass number minus number of proton, or we can say mass number minus atomic number. Okay, clear? Okay, so I think it's clear. Then we are moving to important thing. Okay, electron, proton, neutron. So electron, proton, neutron actually important da. So adoda charge okay, adoda charge, adoda mass, இது எல்லாமே calculationக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சார்ஜ் மாஸ் எல்லாமே calculationக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ என்ன எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன, எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன, டெல் மீ. ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன, எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் மைனஸ் சார்ஜ் தான். மைனஸ் ப்ராப்பர் சார்ஜ் சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம்? ஸோ மைனஸ் 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, 10 raised to minus 19 coulomb. Clear? Minus, yes, into 10 raised to minus coulomb, yes. Next என்ன, புரோட்டானோட சார்ஜ் என்ன, புரோட்டான் என்ன, இது பாசிட்டிவ்னா ஜஸ்ட் சார்ஜ் வரும்போது எலக்ட்ரானோடது நெகட்டிவ்னா புரோட்டான் வரும்போது ஜஸ்ட் அது பாசிட்டிவ் ஆகும். கிளியராடா? ஸோ புரோட்டான் வரும்போது பிளஸ் 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. சேம். நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இல்லை, 0. ஸோ ரிலேட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன, லைக் 1 வச்சு ரிலேட் பண்ணும்போது இங்கே சார்ஜ் ஆக்சுவலி சேம் தான். என்ன, இங்கே சைன் தான் மாறுது, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன் தான் மாறுது. ஸோ ரிலேட்டிவ் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானுக்கு -1, புரோட்டானுக்கு +1, நியூட்ரானுக்கு 0, நியூட்ரல். ஸோ லெட்ஸ் see the mass எவ்வளோ வருது, எலக்ட்ரான், புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரானோட மாஸ் என்ன? ஸோ எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரானோட மாஸ், இட் இஸ் எலக்ட்ரானோட மாஸ் இஸ் 9.1 into 10 raised to minus 31. 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. கிளியரா? பார்க்க முடியுதுல்ல? ஸோ என்ன, புரோட்டானோட மாஸ் இஸ் 1.6 into 10 raised to minus 27. 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. So same நியூட்ரானோட மாஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. So relative mass consider பண்ணும்போது, so just assume பண்ணிக்கோங்க, mass of electron it is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Okay, so அது அவ்வளோ mass actually we can consider it as a 0. அவ்வளோ சின்னது தான். Okay, so இங்க பாருங்க, you can see here the mass of proton is 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. Okay, so இங்க புரோட்டானோட மாஸும் எலக்ட்ரானோட மாஸும் கன்சிடர் பண்ணும்போது we can neglect the mass of electron. Okay, we can simply neglect the mass of, very good, we can simply neglect the mass of என்ன, electron. We can consider it as a 0-ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம். பிகாஸ் அவ்வளோ புரோட்டானோட மாஸ் அண்ட் நியூட்ரானோட மாஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன, எலக்ட்ரானோட மாஸ் 0-ஓட அவ்வளோ சின்னது. ஸோ we can consider it as a 0. ஸோ ரிலேட்டிவ் மாஸ் எடுக்கும்போது we can consider 0 and புரோட்டானோட மாஸ் அண்ட் நியூட்ரானோட மாஸ் we can consider 1. ஓகே, கிளியராடா? கிளியரா? ஸோ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது நீங்கள் 0 எடுத்தால் முடியாது. ஓகே, ரிலேட்டிவ் மாஸ் எடுக்க முடியாது. ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த கரெக்ட் எலக்ட்ரானோட மாஸ், இந்த கரெக்ட் புரோட்டானோட மாஸ் அண்ட் கரெக்ட் நியூட்ரானோட மாஸ் எடுக்கணும். கிளியரா? கிளியர்? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். தென் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ வாட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம்? ஒரு ஆட்டத்தோட மாஸ்னா என்னடா? ஒரு ஆட்டத்தோட மாஸ்னா என்ன? What is mass of atom?
So நான் already சொல்லிட்டேன் என்ன we can consider relative mass of என்ன ஒரு electronோட mass 0 consider பண்ணலாம். So ஒரு mass of atom நான் என்ன we can simply say mass of proton plus mass of neutron தான் என்ன mass of atom. Okay, because electronோட atom, okay, electronோட mass, okay, electronோட mass na we can neglect. Okay, அவ்வளோ சின்னதுதான். Okay, அவ்வளோ சின்னதுதான். So we can neglect the mass of electron. We can neglect the mass of electron. So what is the mass of atom means? Mass of atom means mass of neutron plus mass of proton. Clear? Mass of atom means mass of neutron plus mass of proton. So maybe n number of neutrons irukku, n number of protons irukku. நமக்கு தெரியாதுல்ல எவ்வளோ நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ வி கேன் கன்சிடர் n நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் n நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தென் what we will get? ஸோ nn, ஸோ nn into mass of neutron plus n number of neutrons இருக்கு plus n number of protons இருக்கு into, okay, into mass of protons. Okay, suppose ஒரு 10 neutrons இருக்கு and 8 protons இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க. So then 10, okay, 10 neutrons இருந்தா 10 into mass of neutron and என்ன 8 protons இருந்தா 8 into mass of proton. Clear? So here I can write இங்க என்ன mass of neutron mass of proton என்ன equal தான். Okay, mass of neutron mass of proton equal தான். இங்க பாருங்க it is 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. இங்கேயும் 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram தான் இருக்கு. So here I can consider இங்க எனக்கு இது ரெண்டுமே காமனா இருக்கு. So I am taking out. Okay, so I am writing mn. Okay, mn எடுக்கலாம் இல்லனா என்ன எடுக்கலாம் mp ன்னு எடுக்கலாம். Okay, mass of neutron, I am taking mass of neutron into, that is here it is 1.6 into 10 raised to minus 27 kilogram. Clear? So இங்க என்ன number of neutron into number of proton. Okay, number of neutron plus number of proton into number of neutron plus number of proton. Clear? Clear? Number of neutron plus number of proton. So what is mn here? mn என்ன 1.6 into 10 raised to minus 27. Okay, 1.6 because என்ன அது mass of neutron and mass of proton தான். Clear ஆயிடுச்சா? Mass of neutron and mass of proton. So number of neutron plus number of proton na enna? Number of neutron plus number of proton na ennada? Yes, number of neutron plus number of proton na ennada? Number of, yes, I can see, very good, that is mass number. Okay, now already inga எழுதி இருக்கு என்ன number of proton plus number of neutron and mass number. Okay, so this is mass number, number of proton plus number mass number, number of proton plus number of neutron. So here I can write what I can write, this is equal to mn into mass number, mn into mass number. Clear? So that is equal to mass of atom. So mass of atom is equal to mn into mass number. mn means 1.6 into 1.6 into 10 raised to minus 27. 10 raised to minus 27. Clear? இது வரைக்கும் clear? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Hi Suthan. Hi Suthan. I think it's clear. இது clear? Clear?
இது வரைக்கும் clear-ஆ? Mass of one atom clear-னு நினைக்கிறேன். Okay. Mass of clear. Okay. Then mass of atom. So mass of atom na நமக்கு தெரியும் unit. Okay, mass of atom I am writing here. Mass of atom I am taking A. Okay, A ன்னு எடுத்துக்கலாம். Mass of atom. So இதுக்கு ஒரு unit இருக்கு. So அந்த unit தான் AMU. Okay, அந்த unit தான் AMU. சிம்பிளா அம்முன்னு சொல்லலாம். Okay, mass of atomத்தோட unit. Okay, நமக்கு தெரியும் என்ன 1 kilogram. Okay, kilogramனு சொல்லும்ல. So kilogram என்ன ஒரு unit. Okay, 1 kilogram. இல்லைன்னா 1 என்ன கிலோமீட்டர். ஓகே, 1 கிலோமீட்டர். ஸோ 1 கிலோகிராம்னா என்ன? இங்கே கிலோகிராம்னா தட் இஸ் யூனிட். ஓகே, யூனிட் தான் கிலோகிராம். ஸோ அது மாதிரி கிலோமீட்டர்னா என்ன? அதுவும் யூனிட் தான். ஸோ இங்கே மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் சொல்கிறேன்ல, மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஆட்டத்துக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்கு. பிகாஸ் yes, atomic mass unit. Very good. That is AMU. அதுதான் என்ன? Atomic mass unit. Atomic mass unit. Suppose இங்க நான் mass of atom தான் எடுத்திருக்கு. Okay. So, I am writing mass of molecule. Mass of molecule. So இங்க atomனா atomic mass unit. அம்மு யூஸ் பண்ணலாம். அம்மு AMU னா. ஓகே, ஸோ அம்மு யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் mass of molecule, ஒரு மாலிக்யூலோட mass unit என்ன? ஒரு மாலிக்யூலோட mass. எஸ், அது U. Okay, so we can't write AMU. We can't write AMU. எப்படி எழுதணும்? U. What is U? Unified mass. Okay, unified mass தான் U. So உங்களுக்கு mass of atom U வச்சு denote பண்ணலாம். Okay, first என்ன? இந்த IUPAC team. Okay, IUPAC team first என்ன நேம் கொடுத்தேன்? AMU னு கொடுத்தேன். Okay, மாஸோட என்ன? ஆட்டத்தோட மாஸ் யூனிட். ஓகே, மாஸோட யூனிட் AMUன்னு கொடுத்தேன். ஆனால் AMU கொடுக்கும்போது மாலிக்யூலுக்கு அது முடியாதுல்ல. மாலிக்யூலுக்கு அது முடியாது. பிகாஸ் AMUயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? அட்டோமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ அதனால அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது? U. ஓகே, அவங்க என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு? U. வாட் இஸ் U? யூனிஃபைடு மாஸ். ஓகே, யூனிஃபைடு மாஸ் தான் U. ஓகே, கிளியரா? இல்லைனா ஓகே, இல்லைன்னா மாலிக்யூலுக்கு என்ன? கிராம். ஓகே, சப்போஸ் A மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, சப்போஸ் A மாலிக்யூல் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. A கிராம் மோல் இன்வர்ஸ். ஓகே, A கிராம் மோல் இன்வர்ஸ்னு கொடுக்க முடியும். ஓகே, இதுவும் யூனிட் தான். இதுவும் என்ன? இதுவும் யூனிட் தான். என்ன? மாலிக்யூலோட யூனிட். ஓகே, மாலிக்யூலோட யூனிட். கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். I hope it's clear. Yes, இங்க எல்லாமே எழுதி இருக்கு. So gram mole inverse. Okay, atomic. Yes. So let's assume. Okay, இங்க mass of atom இருக்கு. So இது பார்க்க முடியுதுல. Okay, so mass of oxygen atom. So tell me, what is the mass of oxygen atom? So oxygen atomத்தோட mass என்னடா? Mass of oxygen atom. Come on. Hepsi, Sudan. 16 gram. Okay, I am writing here. 16. Okay, 16 gram nu solli irukku. 16 gram correcta? 16 gram correcta da? 16 gram correcta? 16 gram nu solli irukku. Mass. Atomத்தோட mass வருது. Atomத்தோட mass ஓட unit என்னடா? ஆட்டத்தோட மாஸோட யூனிட் என்னடா? ஆட்டத்தோட மாஸோட யூனிட் என்னடா? Yes, very good, Hepsi.
It is AMU. AMU. Okay. So, என்ன mass, atom mass வந்தா அது AMU. Clear? So, இங்க next, mass of 1 mole of oxygen atoms. Mass of 1 mole of oxygen atoms. 1 mole. Mole எடுத்தா எவ்வளோ வரும்? Mass of 1 mole of oxygen atom only 16 gram. Very good. So, okay, I just want to remember one more thing. Okay, recall one more thing. So, நமக்கு தெரியும் oxygen atom. So, oxygen atomோட atomic mass என்ன 16 தான். So, atomic mass என்ன oxygen atomோட atomic mass என்ன 16 தான். So, அந்த 16 gram na oxygen எடுத்திருக்குனா, okay, assume பண்ணிக்கோங்க 16 gram oxygen எடுத்திருக்குனா, that is equal to 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen atoms. 1 mole of oxygen atoms இருக்கு. Okay, so இது ரொம்ப important தான். So, mole conceptல ரொம்ப important ஆன concept. Okay, so oxygen atom 16 gram na. Okay, so oxygen atomோட atomic number என்ன 16 gram. So 16 gram na oxygen atom எடுத்திருக்கு. So, not atomic number is 16. So atomic number என்ன 16. So நான் அந்த 16 என்ன கிராம்ல எடுத்திருக்கு oxygen. 16 gram நான் measure பண்ணி 16 gram எடுத்திருக்கு. So அப்போ அதுல 1 mole of oxygen atoms இருக்கும். Clear-ஆ? 16 gram oxygen எடுத்தா அதுல 1 mole. Okay, clear-ஆ? 1 mole oxygen atoms இருக்கும். 1 mole oxygen atoms. என்னோட next question O2. Okay, O2 1 mole na. அதுல O2 1 mole. 1 mole of O2. So 1 mole of O2 ல 1 mole of O2 கிடைக்கணும்னா எவ்வளோ கிராம் எடுக்கணும் ஆக்சிஜன்? எவ்வளோ கிராம் எடுக்கணும் O2? எவ்வளோ கிராம் O2 எடுத்தா எனக்கு 1 mole O2 கிடைக்கும்? எவ்வளோ கிராம் O2 எடுத்தா எனக்கு? Yes, very good Hepsi, Suraj. Yes, it is 32 gram. Okay, 32 gram oxygen O2 molecules எடுத்தா அதுல 1 mole O2 இருக்கும். O2 molecules இருக்கும். Clear? Molecules இருக்கும். Okay, so okay, then இங்க திருப்பி வரலாம். So mass of 1 mole of oxygen atom என்ன 16 gram. So next question என்ன? Mass of 1 molecule of O2. Mass of 1 molecule of O2. Mass of 1 molecule of O2. ஒரு molecule ஓட O2 ஓட mass என்ன? Mass of 1 molecule of O2. Come on, yes, 32 U. Very good. 32 U. Very good. Unified mass தான் இங்க யூஸ் பண்ணணும். Okay, AMU யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, very good. Then next, mass of 1 mole of O2. Mass of 1 mole of O2. Mass of 1 mole of O2. Mass of 1 mole. Yes, 32 gram. Very good. 32 gram. இங்க மோல் வந்தா அது கிராம்ல எழுதணும். ஓகே, மோல்னா அது கிராம்ல எழுதணும். இல்ல மாலிக்யூல்ஸ் இல்லனா ஆட்டம்ஸ் ஓகே வந்தா AMU இல்லனா எப்படி எழுதலாம்? யூனு போடலாம். கிளியர் ஆயிடுச்சா? கான்செப்ட் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். எஸ். நெக்ஸ்ட், கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான். என்னடா கேட்டையான், என்னடா ஆனையான்னா? கேட்டையான்னா என்ன, ஆனையான்னா என்ன? What is cation? What is anion? What is cation? Cation na enna, anion na enna?
having net charge positive is cation. Yes. So ஒரு molecule இல்லனா ஒரு atom எடுத்தா அதோட charge என்ன cationனா அதோட charge என்ன positive charge இருக்கணும். suppose atoms இருக்கலாம், suppose atoms இருக்கலாம் இல்லனா molecules இருக்கலாம், molecules இருக்கலாம். so அதோட charge என்ன வரணும் positive charge வரணும். clear-ஆ? okay. so எப்படி இதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ்னா என்ன? பாசிட்டிவ் கேரக்டர் என்ன? அவங்களோட எலக்ட்ரான் அவங்க டொனேட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, எலக்ட்ரான் என்ன டொனேட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, சோ அதனால தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருது. ஓகே, எலக்ட்ரான் என்ன டொனேட் பண்ணி இருக்கு. தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன கம்மியாயிருக்கு. ஓகே, ஸோ டொனேட் பண்ண ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரான் கம்மியாகும்ல. ஸோ என்கிட்ட ஒரு 1000 rupees இருக்கு. நான் என்ன என்னோட பாசிட்டிவ் கேரக்டர், ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் அதுல இருந்து ஒரு 500 rupees டொனேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்போ என்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? 500 rupees தான் இருக்கும்ல. ஸோ என்னோட total number of electrons என்ன total number of electrons minus இல்லனா number of protons. okay, அப்படியே எழுதலாம்ல, number of protons minus charge. okay, number of protons minus charge. for example என்ன C positive charge தானே. so Mg2 plus so Mg2 plus இப்போ எவ்வளோ Mg2 plusல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? Mg2 plusல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா? Mg2 plusல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? so tell me guys, Mg2 plusல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? Mg2 plusல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? மெக்னீசியத்துல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இருக்கு? 12 நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 12 மைனஸ் இங்க சார்ஜ் என்ன வருது? சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் it is 2 plus. so I'm writing 12 minus 2 that is equal to 10. so Mg2 plus la 10 electrons இருக்கு. so clear ah? very good Hepsi. so anion na anion ஓட சார்ஜ் என்ன? anion ஓட சார்ஜ் சிம்பிளா சொல்ல முடியும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான். ஓகே, நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான். what is the meaning of anion? what is actually anion? how it's getting negative charge? actually it's accepting electron. okay, it's accepting electron. so yes, negative charge. so என்ன number of electron எப்படி calculate பண்ண முடியும்? number of electrons எப்படி calculate பண்ண முடியும்? number of electrons எப்படி calculate பண்ண முடியும்? number of proton plus charge. number of proton plus charge. for example Cl minus க்கு already என்ன 17 என்ன protons இருக்கு. so 17 minus plus தான் வரும். so minus என்ன actually இங்க 1 தான். total charge net charge என்ன வருது? 1. so total number of electron என்ன? 18 electrons. Cl minus la total number of electron is 18. clear? I hope it's clear. then we are moving to next important topic, that is isotope. உங்களுக்கு தெரியும் isotopனா என்ன? what is isotope? isotope is very important. so isotope and isobars இருந்து and iso electronicsல இருந்து previous year question வந்திருக்கு. okay, previous year question isotope and iso electronics. okay, iso electronsல இருந்து question வந்திருக்கு. having same atomic number. yes, very good. having same atomic number different
mass number. Mass number. Same atomic number, different mass number na, we can say that it is isotope. Namakku simple theriyira, actually lots of elements ku isotopes irukku. Okay, romba jaasti elements kellam enna isotopes irukku. So நமக்கு சிம்பிளா தெரியிற ஐசோடோப் தான் என்ன, ஹைட்ரஜன் 1 1, ஹைட்ரஜன் 2 1 and hydrogen 3 1, protium, deuterium and tritium. Okay, so same atomic number na என்னடா, same atomic number na same number of proton. Okay, so inga same number of proton ah irukano. Okay, same number of proton ah irukano. Different mass number na actually நமக்கு என்ன தெரியும், mass number na என்ன, mass number na proton plus neutron da mass number na. இங்க என்ன different ah இருக்கும், neutrons தான் different ah இருக்கும். proton என்ன same da வருது, இங்க என்ன different ah இருக்கும், neutrons தான் different ah இருக்கும். clear ah? Neutrons என்ன different ah இருக்கும். Okay, protons same தான், neutrons என்ன different ah இருக்கும். protium, deuterium, tritium are isotopes of hydrogen. Yes, so இதுதான் isotope. Okay, and next important ஆனது average atomic mass. average atomic mass na நான் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, ஹைட்ரஜனுக்கு protium இருக்கு, deuterium இருக்கு, tritium இருக்கு. ஸோ நமக்கு என்ன போடணும், நமக்கு நார்மலி பீரியோடிக் டேபிள்ல அதோட அட்டோமிக் மாஸ், ஓகே, அட்டோமிக் மாஸ் போடணும்ல. ஸோ ஆனால் இங்கே மாஸ் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு 1 இருக்கு, ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு 2 இருக்கு, அண்ட் இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு 3 இருக்கு. ஸோ அப்போ எப்படி ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்தா போதும்ல. ஸோ இது 3 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆக்சுவலி ஹைட்ரஜன் தான். ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட ஆவரேஜ் எடுத்தா போதும். ஓகே, ஆவரேஜ் அட்டோமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன சிம்பிளா ஆவரேஜ் எடுத்தா போதும். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் எடுத்தா போதும். அப்ப எப்படி எடுக்கணும், சமேஷன். ஓகே, சம் ஆஃப் abundance. ஓகே, abundanceனா என்ன, மேபி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ரஜன் 1 1 ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 98% இருக்கு. ஓகே, abundance எர்த்ல எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜன் 2 1 ஆல்மோஸ்ட் 1 பாயிண்ட் சம்திங் ஒரு குவான்டிட்டி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. அண்ட் அப்போ டோட்டல் அண்ட் ஹைட்ரஜன் 3 1 ஆல்மோஸ்ட் 5% மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, 0.5% மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி abundanceன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ abundanceனா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், எர்த்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரெசண்டாக இருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்பும் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும். ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் abundance into mass of isotopes divided by 100 பண்ணா போதும். கிளியரா? கிளியரா? Then I will give you a question. நீங்க questionக்கு ரெடினா I will give you a question. questionக்கு ரெடியா? ரெடியாடா? So Suraj, Hepsi, நீங்க ரெடினா I will give you a question. Yes. So the question is here. Calculate the average atomic mass of chlorine if it exists in 2 isotopes. Chlorine 35 74% இருக்கு and chlorine 37 25% இருக்கு. So calculate the average atomic mass. So calculate பண்ணிக்கோங்க average atomic mass. Gokul is saying option 3. So let me check. Okay, so first என்ன வருது, chlorine
chlorine mass of, okay, mass of existent isotope, okay, 35 into, first 35 into 75 plus, okay, sum பண்ணனும்ல, so 37 into 25, 37 into 25 divided by 100 தான். So we will get around, yes, 35.5 தான் correct answer வரும். Okay, in between தான் வரும். இதில் 35 and 37 ஓட in between. Okay, value. So next we are moving to isobars. So what is isobars? Tell me now, what is isobar? Isobar na என்ன? Isobar na என்ன? Isobar na என்ன? C. Yes, Divansh, you guys are correct. Okay, this is C only. C is the correct answer. Yes. So who gave the correct answer first? I think Suraj. So I will write Suraj. Suraj. Okay, very good. So that next, what is isobar? Having same mass number. Okay, same mass number but different atomic number. Okay, so I will write here same mass number but different, same mass number but different atomic number. Same mass number இருக்கும் but என்ன different atomic number. Okay, same mass number but different atomic number. So isotones na enna? Isotones same mass number but different atomic number. Yes, you are right. Isotones na n இருக்குல்ல, so n வச்சே calculate பண்ணலாம். Same number of neutrons calculate பண்ணலாம், நல்லா remember பண்ணலாம். Same number of neutrons. Okay, same number of neutrons இருந்தா, that is same number of neutrons. Okay, same number of neutrons இருந்தா, we can say that என்ன isotones. Okay, isotones. And very important, isoelectronics. Okay, isoelectronics na என்ன? Same number of electrons. Same number of electrons. So same number of electrons இருந்தா, we can say that electrons. So same, suppose அது ions இருக்கலாம், atoms இருக்கலாம், molecules இருக்கலாம், but same number of electrons இருக்கணும். Okay, same number of electrons இருந்தா, we can say that it is isoelectronics. So then what is isodiphers? Isodiphers சொன்னா என்ன? Number of neutrons minus number of protons. Okay, same number of neutrons minus number of electrons, sorry, protons. அப்போ என்ன கிடைக்கணும்? Same ஆனா same. So என்ன number of neutrons minus number of protons என்ன same ஆனா, we can say that isodiphers. Okay, so what is isostirous? Okay, so என்னடா isosters சொன்னா என்ன? Isosters same number of atomicity. Atomicity same ஆனா, same atomicity ஆனா, same atomicity ஆனா, we can say that it is isosters. Okay, isosters. So isosters means same number of, yes, spicy, very good, that means hep C. Yes, then we can move to mole concept. Guys, are you ready for mole concept? Mole concept க்கு நீங்க ரெடியா? So mole concept na என்ன? 1 mole na என்ன? So mole na என்ன? நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் 1 kilogram. Okay, 1 kilogram na அது ஒரு quantity. Okay, 1 kilogram இருக்கு, ஒரு measure. Okay, 1 kilogram na சொன்னா நமக்கு தெரியும் 1000 gram இருக்கு அதுல. Okay, so அது மாதிரி தான் மோல்னா. ஓகே, ஸோ நமக்கு
ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஆட்டம்ஸ் மெஷர் பண்ணும்போது ஸோ 2 ஆட்டம்ஸ் இல்லைன்னா 3 ஆட்டம்ஸ்னு மெஷர் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? ஸோ முடியாது. ஸோ அதுக்காக என்ன 1 மோல் ஒரு மோல் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது ஓகே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன அதோட மோலோட மெஷர்மெண்ட் ஈஸி ஆகுறதுக்கு ஓகே யூனிட் ஈஸி ஆகுறதுக்கு ஓகே ஸோ மோல்னா என்ன நமக்கு தெரியும் 1 டசன்னா என்ன 1 டசன் எக்குன்னா அதில் 12 எக் இருக்கும்ல 1 டசன்னா 12 எக் இருக்கும் 1 பேர்னா அதில் 2 இருக்கும் ஓகே ஸோ 1 பேர்னா அதில் 2 இருக்கும் 1 டசன்னா அதில் 12 இருக்கும் ஹாஃப் டசன்னா அதில் ஹாஃப் டசன்னா என்ன 6 இருக்கும் ஓகே ஹாஃப் டசன்னா 1 டசனோட ஹாஃப் ஸோ அதில் 6 எக்ஸ் இருக்கும் ஓகே 6 எக்ஸ் இல்லைன்னா பென் ஏதாச்சும் ஓகே ஸோ 1 மோல்னா அதில் 6.022 into 10 raised to 23 particles ஓகே particles இருக்கும் ஓகே கிளியர் ஸோ என்ன மோல் கான்செப்ட்னா என்ன தெரியணும் 6.022 into 10 raised to 23 particles அந்த particles maybe cation இருக்கலாம் anion இருக்கலாம் ஓகே cation இருக்கலாம் anion இருக்கலாம் நாட் மைனஸ் ப்ளஸ் என்னடா புரியல மைனஸ் 23 இல்லை 23 தான் ஓகே ஸோ கேட்டயோனா இருக்கலாம் ஆனயோனா இருக்கலாம் இல்லைனா மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கலாம் ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம் கிளியர் எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ மோல் கான்செப்ட்னா சிம்பிளாக சொல்லலாம் அதில் 6.022 into 10 raised to 23 particles ions electrons ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஓகே கிளியரா ஓகே இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் நோ மைனஸ் ஓகே பவரில் 23 தான் இருக்கு ஸோ என்ன எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் இந்த மோல் கான்செப்ட் இந்த நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலி என்ன NA ஓகே NAன்னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அண்ட் so definitely I will teach you organic okay don't worry I will teach you organic so உங்களுக்கு 12th ஓட organic chemistry chapter தேவையில்ல so உங்களுக்கு 12th ஓட organic chemistry chapter தேவைன்னு நினைக்கிறேன் so don't worry I will teach you okay so next class உங்களுக்காக organic chemistry okay so yes so 6.022 into 10 raised to 23 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் NA ஸோ NA இல்லைன்னா Avogadro நம்பர்னு தான் சொல்லும் ஓகே கிளியர் ஓகேடா ஸோ டெஃபினெட்லி உங்களுக்காக நான் என்ன நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு ஆர்கானிக் ஓகே ஒரு ஆர்கானிக் சாப்டர் எடுத்துகிட்டு வர்றேன் ஓகே 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக போர்டு எக்ஸாமுக்காக ஸோ டோன்ட் வரி ஓகே கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ஓகே கெமிக்கல் கைனடிக்ஸும் இருக்குது டோன்ட் வரி ஸோ கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஓகே okay definitely I will definitely okay so நந்தகுமாரோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இங்கே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸு ஒரு ஆர்கானிக் ஓகே 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஆர்கானிக் கிளாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே ஓகே எஸ் ஸோ என்ன 6.022 into 10 raised to 23 ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் கைஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓகே இது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கட்டும் ஓகே இந்த ட்ரையாங்கிள் அது மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா இது வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக மோல் கான்செப்ட் கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஈஸியாக மோல் கான்செப்ட் கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும்டா ஸோ ஓகே ஓகே டெஃபினெட்லி ஸோ மோல் கான்செப்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் ஓகே கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் வச்சு நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே கிளியரா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைச்சா ஓகே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைச்சா நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியும் கிவன் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே
வால்யூம் கால்குலேட் பண்ண முடியும், பார்ட்டிகல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இது கிடைச்சா இதுவும் கால்குலேட் பண்ணலாம், இது கிடைச்சா இதுவும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள், ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மோல் கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஆக்சுவலி மெயின் 3 ஈக்குவேஷன் தான். given mass by molar mass. Okay, given mass by molar mass. Suppose, okay, atom தான் கிடைச்சிருக்கு. Okay, so given mass by atomic mass. Okay, suppose molecule na given mass by molar mass போடலாம். Suppose atoms na given mass by molar atomic mass. Okay, given mass by atomic mass. Next என்ன, given particles, maybe அந்த particles atoms இருக்கலாம், ions இருக்கலாம், electrons இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். So we can generally எப்படி எழுத முடியும், given particles divided by Na. Na, what is Na? Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23. Okay, next என்ன, given volume. Okay, given volume by molar volume. So I will tell you what is molar volume. Okay, so given volume by molar volume 22.4 liter. Okay, so இது problem எப்படி apply பண்ணலாம் பார்க்கலாம். So yes, we can move to important table. So இது என்ன, ஒரு important table தான். Okay, so அங்க 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure னு கொடுத்தா, இங்க உங்களுக்கு given volume by molecular volume இருக்குல்ல, so அந்த molecular volumeல என்ன போடணும் தான். So suppose அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கு, 273 Kelvin and 1 atm pressure னு மென்ஷன் பண்ணா, you can take it as 22.4 liter. Okay, so அவங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணா, 273 Kelvin and 1 atm pressure னு மென்ஷன் பண்ணா, you can take it as 22.4 liter. Clear? அவங்க questionல 273 Kelvin and 1 bar pressure னு மென்ஷன் பண்ணா. Okay, 273 Kelvin and 1 bar pressure னு மென்ஷன் பண்ணா, you can take 22.7 liter. Okay, you can take 22.7 liter. Next என்ன, 298 degree Kelvin. So 298 degree Kelvin means 25 degree Celsius. Okay, room temperature தான். So 298 Kelvin, 1 bar pressure na, we can take it as 24.8 liter. Okay, 24.8 liter. Clear ah? 22.8 liter. அவங்க மென்ஷன் பண்ணல, சப்போஸ் அவங்க என்ன pressure மென்ஷன் பண்ணல, temperature மென்ஷன் பண்ணல, அப்போ என்ன எடுக்கணும் மேம்? ஓகே, ஸோ அவங்க ப்ரெஷரும் மென்ஷன் பண்ணல, டெம்பரேச்சரும் மென்ஷன் பண்ணல, அப்போ நீங்க இது எடுத்தா போதும். ஓகே, என்ன எடுத்தா போதும், இது எடுத்தா போதும், கன்சிடர் பண்ணும். ஓகே, அப்போ அவங்க क्वेश्चनல ப்ராப்பரா டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் மென்ஷன் பண்ணலனா, you can take it as 24.8 liter. Clear? Then I will give you a question. I think you all are ready for the question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? Come on. Question ku ready ada? Question ku ready ah? Yes man. So question is number of atoms in 7 gram of potassium. So பொட்டாசியத்தோட அட்டோமிக் மாஸ் தெரியும்ல, பொட்டாசியத்தோட அட்டோமிக் மாஸ் என்ன, பொட்டாசியத்தோட அட்டோமிக் மாஸ் இஸ் 40. ஸோ கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, இட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். I'm waiting for your answers, okay?
come on. Answer வரல, எல்லாரும் ரெடின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஆன்சர் equation எல்லாமே சாட்டில் போடலாம். ஓகே, ஸோ equationsம் சாட்டில் போடலாம், ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் இல்லை, equationsம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். Come on guys. Yes ma'am சொல்லிட்டு சூரஜ் எங்க போச்சு? சூரஜ் ரவீந்திரன். So yes, number of atoms in 7 gram of potassium. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? Given mass. Okay, we can given mass. அப்போ என்ன first calculate பண்ணணும்? நீங்க எங்க இருந்தாலும் first number of moles தான் calculate பண்ணணும். first number of moles எப்படி calculate பண்ணணும்? given mass by molar mass இல்லனா atomic mass. இங்க atom தான் இருக்கு, we can take it as atomic mass. atomic mass of potassium already கொடுத்திருக்குல, அந்த questionல நான் தந்திருக்கு, that is 40. so given mass என்ன? 7/40 பண்ணா போதும். so I am writing here given mass என்ன? so I am writing moles equal to என்ன? given mass, that is 7 divided by 40. 7 divided by 40. okay, and 1 into 1.08 into 10 raised to power 23. okay, very nice. I don't know, I also want to check. so என்ன இது கிடைச்சிருக்கு, and we should calculate number of atoms. number of atoms எப்படி calculate பண்ணணும்டா? அதுக்கு இந்த corner பார்க்கலாம். so given particle divided by Na. okay, given particle divided by Na. so I am writing here given particle divided by Na. given particle divided by Na. 6.022 into 10 raised to 23. இந்த given particle தான் நமக்கு என்ன calculate பண்ணணும். given particle என்ன calculate பண்ணணும். so இதுல இருந்து molesனா என்ன? 7/40 தான் வருது. so I am writing 7/40 is equal to given particle என்ன? given particle தெரியாது. I am writing Gp. Gp ன்னு எழுதுனா போதும்ல. so Gp divided by 6.022 into 10 raised to 23. so here I am taking Gp is equal to given particle is equal to given particle எனக்கு தெரியாது. so I want to calculate given particle is equal to என்ன? 7/40 into 6.022 into 10 raised to 23 பண்ணா போதும். இது பண்ணிட்டு பண்ணா உங்களுக்கு correct answer கிடைக்கும். Suraj is saying 105 டெஃபினட்டா வராது. 105 டெஃபினட்டா வராதுடா. 105 டெஃபினட்டா வராது. ஸோ இது calculate பண்ணா போதும். ஸோ ஐ வில் ரைட், இப்படியே எழுதலாம். 47. this is 40. okay, இது 40 தான். 40 or என்ன 40. so calculate பண்ணி பாருங்க. so you will get the correct answer. 1.0. yes. so என்ன 1.05 into 10 raised to 7 தான் கிடைக்கும். 10 raised to 23 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸே வச்சு
பாக்கி. ஸோ லைக் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் என்ன ஒரு 75% கால்குலேஷன் முடிச்சா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, 75% என்ன questions முடிச்சா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகே, then we are moving to law of chemical combinations. Guys, are you ready? Law of chemical combinations க்கு நீங்க ரெடியா? Come on guys. டேய் எங்க போச்சு எல்லாம்? That's 1 point. Yes, 1.05 தான் வரும். Yes, 10 power 22 வராது, 10 power 23 தான் வரும்டா. ஸோ எங்க போச்சு? 10 power 23 தான் வரும். ஓகே, 10 power 23 தான் வரும் இது கால்குலேட் பண்ணும்போது. ஓகே, எஸ். லோ ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் இந்த சாப்டரில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எதுன்னு கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்ல முடியும். தட் இஸ் என்ன, மோல் கான்செப்ட் தான். ஸோ ஆனாலும் லோ ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸில் இருந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் குவெஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயரில் குவெஸ்டன்ஸ் லோ ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸில் இருந்து குவெஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ பண்ணலாமா கான்செப்ட்? எஸ். ஸோ ஆக்சுவலி இதில் 5 laws தான் இருக்குது. ஓகே, 5 laws இருக்குது. First one is law of conservation of mass and law are propose பண்ணியிருக்கு, அதுவும் important. ஓகே, ஸோ law யார் propose பண்ணியிருக்கு அதுவும் important தான்டா. ஸோ law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of gaseous volume and Avogadro's law. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? First law. So law of conservation of mass. Law of conservation of mass வச்சு தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் லைக் ஒரு 10th தான் இருக்குது. ஸோ 10th எல்லாம் படிக்கும்போது என்ன ஒரு சாப்டரில் கெமிக்கல் இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணணும்ல. எதுக்காக நான் ஆக்சுவலி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நினச்சிருக்கு, எதுக்காக நான் இந்த கெமிக்கல் இக்குவேஷன் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன், அப்படியே போட்டு பண்ணால் போதும்ல, எதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறேன்னு. ஆனால் இந்த லோ படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது. ஆக்சுவலி நாம் எல்லாருமே அப்படி தான். ஸோ 8th 9th 10th டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அது இது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். அதோட ரீசன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். 11th and 12th கெமிஸ்ட்ரியில் லைக் நம்ம 8th 9th and 10th படித்த கெமிஸ்ட்ரியோட ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அந்த ரீசன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் தான் என்ன, லோ ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். ஓகே, லோ ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். ஸோ லோ ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்னா என்ன? ஸோ we can't make mass, we can't destroy mass. அதுதான் law of conservation of mass இருக்குது, law of conservation of energy இருக்குது. ஸோ என்ன கன்சர்வேஷன்னா அது கன்சர்வாக இருக்கணும், கன்சர்வ்டு. ஓகே, ஸோ ஹியர் என்ன, law of conservation of mass. Mass can neither be create nor be destroyed. ஓகே, mass என்ன create பண்ணவும் முடியாது, அது destroy பண்ணவும் முடியாது. It is conserved. Okay, it is conserved. So law of conservation of mass states that matter neither created. Okay, matter neither be created nor be destroyed. Okay, so matter na actually mass. Okay, total mass எப்பவுமே என்ன ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ ரியாக்டன்ட் சைட்லேயும் ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணும், மாஸ் ஈக்குவல் பண்ணும், பேலன்ஸ் பண்ணும்ல. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன, லோ ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் தான். ஓகே, மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ ரியாக்டண்டோட மாஸும் ப்ராடக்டோட மாஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். that's why we are balancing a chemical equation. Okay, so chemical equations are balanced on the basis of this law. Okay, இந்த law வச்சு தான் chemical reaction balance பண்றது. Okay, then I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Guys, are you ready for the question? Question க்கு ready na? Okay, சொல்லுங்க. Okay, guys, are you ready for the question? So I think you all are ready for the question. Yes ma'am. Okay,
So the question is here, if law of conservation of mass was to hold true, then 20.8 gram of BaCl2 on complete reaction with the H2SO4 will produce 7.3 gram of HCl and BaSO4 equal to. So weight of BaSO4 தான் calculate பண்ணனும். Calculate பண்ணிக்கோங்க. Come on, ready? Yes, Akshada. Yes, Akshata Pradeep. Is he saying B? I don't know. I also want to check. Let me check. The weight of BaCl 20.8 gram. H2SO4 is 9.8 gram. 9.8. This is my gram. Okay. Gram, and produces HCl is 7.3 gram. So everyone is saying spice. Yes, Hepsi is saying B. Akshata is saying 2. Suraj is saying 2. I want to calculate. So this is equal to 20, 21 point something 20, 21, 31 point something. 31 point minor. 31 point something. So 7.3. That means 31 minus 31 minus 7 point something means 23. Yes, 23 point something. Yes, correct answer. Correct answer is 2. Very good. Mahin. Yes, Suraj, Akshata, Hepsi. Hepsi, very good. Hepsi, give the correct answer. So I will write Hepsi. Hepsi with the love. Very good, Hepsi. Okay. Then we can move to next law, that is law of constant proportion or law of definite proportion. So in the law of constant proportion no solo, law of definite proportion no solo. So what is law of constant proportion or what is law of definite proportion? That means the law of definite proportion state that in a chemical compound, okay, in a chemical compound, elements are always present in a definite proportion by mass. This means every component has fixed proportion. For example, okay, so well water irukku, rain water irukku, river water irukku, lake water irukku. எந்த water எடுத்தாலும் எல்லாத்துலயுமே என்ன H2O தான் இருக்கும். இல்ல lake waterல O2H இருக்குமா? இல்ல. So எல்லாத்துலயும் H2O தான் இருக்கும். Okay, H2O தான் இருக்கும். So ஹைட்ரஜனோட மாஸ் என்ன? ஹைட்ரஜனோட 1 ஹைட்ரஜனோட மாஸ் is 1. So இங்க 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 2 is to oxygenோட மாஸ் என்ன? oxygenோட மாஸ் is 16. So 2 is to 16. So இந்த simplest ratioல convert பண்ணும்போது 1:8 வரும். So எங்க பார்த்தாலும் mass ratioனா waterோட mass ratio is 1:8. அது change ஆகாது, constant proportionல இருக்கும். Okay, so fixed proportion இல்லனா fixed ratioல இருக்கும். So waterனா like river water இல்லனா rain waterல இருக்கிறது proportion change ஆகுமா? Hello Prathosh. Yes. So change ஆகுமோ? இல்ல, change ஆகாது. So இங்க எப்படி இருக்கும்? இங்க எப்படி இருக்கும்?
proportion constant with on the basis of mass. Okay, proportion by mass da. Okay, mass on the basis of mass la calculate ratio edukumbodhu. So guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? I think you all are ready for the question. So the question is ready. So yes, in 1 gram, in one sample of compound of A and B, 2.50 gram A combined with B, A combined with 8 gram B. In another sample of compound of A and B is 1.20 gram of A combined with 3.84 gram of B. These results illustrate law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of gases volume. So reason, okay, yes, definite proportion nu solli irukku. I want the reason also. I want the reason also. edinala reason enakku theva. Why? Why? I want the reason also. Reason enakku theva. So reason theva. So inga 2 samples irukku. Sample A and sample B. Sample B. So sample A la sample A la a compound combine inga 2.50 யும் 8 இருக்கு. Okay, come on. எனக்கு தெரியுது Mahin is saying 2 and Spicy Hepzibah is saying 2, but I am asking why. What is the reason? I want reason. Reason தான் எனக்கு தேவை. So என்னடா reason? Reason தான் தேவை. So tell me, what is the reason? என்னடா reason? Come on. Two எனக்கு தெரியும். Why? Reason is very important. Okay, so இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். This means every component has fixed ratio னு சொல்லி இருக்குல்ல. Fixed ratio னு சொல்லி இருக்கு. Okay, fixed ratio னு சொல்லி இருக்கு. So ratio எடுக்கலாம். So ratio எடுத்தா B 8 தான் இருக்கு. B is more. So 8. So B by A. So 8 by 2.50 and sample B oda ratio எடுத்தா என்ன வரும்? Sample B oda ratio is B is 1.20 and A and this is B. So B oda ratio எடுத்தா எப்படி வரும்? B oda ratio இங்க B 3.84 divided by 1.2. So இது divide பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க. It depends their element mass ratio. Yes, not how much amount it's take. Very good. Mass ratio, yes, taken because it has a question both sample contain A and B elements only. So ratio எடுக்கணும்ல, A and B is there. So ratio எடுத்தா உங்களுக்கு almost 8 divided by கிடைச்சா 3 point something இங்க கிடைக்கும். So இங்கேயும் divided 1 2 3 இங்கேயும் 3 point something கிடைக்கும். ஈக்குவலா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ என்ன law of definite proportion. Very good Mahin, very good. Yes, you are right. Okay, then we are moving to law of multiple proportion. So what is law of multiple proportion? So law of multiple proportion state that when two elements combine to form more than one compound, then
the different masses of one of the element which combine with the fixed mass of other, okay, present in the simplest ratio. So we can take hydrogenum oxygenum combine பண்ணிட்டு hydrogenum oxygenum balanced reaction இல்ல, okay, balanced reaction கிடையாது இது. So hydrogenum oxygenum combine பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சிம்பிளா சொன்னா water கிடைக்கும். And water மட்டும் இல்ல, we will get hydrogen peroxide H2O2. H2O2. So இங்க hydrogenோட hydrogen இங்க constant இருக்கு, okay. So hydrogen இங்க constant இருக்கு. So hydrogenோட mass எடுத்தா இது என்ன? சிம்பிளா 2 ன்னு சொல்ல முடியும். ஆனா oxygen எப்படி இருக்கு? oxygenோட mass ஒரு simple ratioல இருக்கு, okay. So oxygenோட mass ஆனா ஈக்குவலா இல்ல, ஒரு சிம்பிள் ரேஷியோல இருக்கு. ஸோ 1:2 ரேஷியோல இருக்கு இங்க ஆக்சிஜன், ஓகே. ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்கு? எஸ், வாட்டர் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, எஸ். ஸோ இங்க ஆக்சிஜன் ஒரு சிம்பிள் மாஸ் ரேஷியோல இருக்கு, 1:2 ரேஷியோல இருக்கு. ஸோ law of multiple proportion na when two element combine to form more than one component. So inge enna same element, okay, same reactant combine பண்ணிட்டு இங்க கிடைக்கிறது different products. So then the different masses of one element, இங்க என்ன இதோட mass என்ன different இருக்கு, one element ஓட mass different element which combine with a fixed mass. So இங்க என்ன hydrogen என்ன hydrogen fixed mass லையும் இருக்கு, it combine with a fixed mass of the other element present in the sample. So இதோட mass என்ன fixed mass தான், ரெண்டுலயும் 2 hydrogen இருக்கு. So என்ன 2 எடுக்கலாம். பட் இங்க ஆக்சிஜனோட mass fixed இல்ல, different தான், ஓகே. ஒரு different mass இருக்கிற காம்பவுண்ட் ஒரு fixed mass மேல combine பண்ணிருக்கு, okay. So that is law of multiple proportion. Clear? What is law of multiple proportion? Clear? Then I will give you a question, guys. Are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? So the question is here. Which of the following pair of compounds obey law of multiple proportion? Option A, CO and CO2. Option B, CO and H2O. Option C, CO and CH4. Option D, option 4, CO and C2H4. Akshata is saying 1. Compound, law of multiple proportion. Law of multiple proportion na ennada? So first one is carbon monoxide and carbon dioxide irukku, and idhula carbon monoxide H2O. So same reactant react பண்ணிட்டு different product form பண்றது. இங்க ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும், இங்க கார்பனும் ஆக்சிஜனும். So this is wrong. இங்க CO carbon monoxide and methane. So இங்க C hydrogen and carbon தான் இருக்கு. This is also wrong. இங்க CO and C2H4. This is also wrong. So correct answer is option A. யாரு கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது? Yes, Akshata. Yes, very good, Akshata. Akshata, very good. Very good. Suraj, Mahin, Hepsi, yes. I will give you one more question, guys. Are you ready for the next question? I think you all are ready. So I will give you next question. The law of multiple proportion is illustrated by which of the following pair of compounds? Option A, sodium chloride and sodium bromide. Option B, water and heavy water. Option C, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Option D, magnesium hydroxide and magnesium oxide. I can see, yes. Very good, Hepsi, Akshata, Suraj, Mahima. 333. Let me check. Like sodium chloride and sodium bromide. The sodium and chlorine irukku, sodium and bromine irukku. So this is not the correct answer. So water and heavy water. Water na H2O, heavy water na D2O.
So this is also wrong answer. Sulfur dioxide and sulfur trioxide. SO தான் இருக்கு. sulfur இருக்கு, oxygen இருக்கு. ரெண்டுலயும் sulfur oxygen மட்டும் தான் இருக்கு. So correct answer is option 3. Very good. Hep C. Yes, very good. Hep C. Very good. Then next we are moving to Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law na, so it states that when gases combine to form gaseous product. So inga reactants and a product in a definite gaseous formula irukano. Okay, reactant and a product gaseous formula irukano. The ratio of volume of reactant and product will be wall number. Ratio of volume da. So inga parunga ratio of volume. So inga enna, inga volume 100 ml. Okay, ingeyum 100 ml and inga 200 ml kadikkudu volume. So idoda ratio edutha eppadi eduthalam? So ratio edutha idoda ratio is 1:1:2 and 1:2. 1:1:2. So idoda ratio. So ella reactant product gaseous form la irundha, so wall number mattum da varum, illana 1/2. Okay, 1/2 அப்படி வராது, wall number தான் வரும். Okay, 1 2 3. Okay, so அப்படி தான் வரும். So reactantsum productum எந்த ஃபார்முலா இருக்கணும்? gaseous formula இருந்தா அந்த reactant and products ஓட என்ன volume. Okay, reactant and products ஓட volume எப்படி இருக்கும்? wall number ratioல வரும். clear-ஆ? wall number ratioல வரும். clear-ஆ? I hope it's clear. So then can I give you question time? Yes. So எல்லாரும் questionக்கு ready நினைக்கிறேன். So proper-ஆ பார்த்துக்கோங்க. Yes. So question. The statement for law of chemical combination are given below. Mark the option which is not correctly. Statement for law of chemical combination. Chemical combination order. Option A. Matter can neither be created nor be destroyed. Law of conservation of mass. Second option is A component. A component always contain exactly same proportion of element by weight. Law of definite proportion. And option C is when gases combine, they do so in a simple ratio by weight. Gay-Lussac's law. And fourth one is equal volume of gases at same temperature and pressure contain same number of molecules. Avogadro's law. So yes, money will, yes, money is saying 3. Okay, money is saying 3 mark. Okay, I will mark 3. Money is saying 3. Let money. Okay, I don't know. I want to check. Then I will mark. Okay. Any other answers? Ma'am. Yes, dear. Okay, you said ma'am. Okay. I thought it's mark. Okay, any other answer? I already said ma'am. When did you said? No da. நீ சொல்லவே இல்லை. So yes, already said. We already said. Sorry for the confusion, ma'am. It's okay da. It's sorry. No issue. Okay, 3. Okay, so first, matter can neither be created nor be destroyed. Law of conservation of mass. Yes, correct. This is correct. Okay, this statement is correct. A compound always contain exactly same proportion of element by weight. Yes, that is also contain எப்போவுமே H2O என்ன 1:8 proportion la தான் இருக்கும் weight. Okay, that is also correct. Law of definite proportion. When gases combine, they do so in a simple ratio by weight. By volume தான் correct answer. Okay, by volume தான் வரும். By weight இல்ல, by volume தான் correct answer வரும். So this is incorrect. So correct answer is option 3. Very good. So money, very good. Money give the answer first. So I will write money. Very good.
Yes, it is ratio of volume. Very good. Suraj, it's not ratio of weight. So then I will give you next question. I think you all are ready. So focus. It's question time. Okay. Given below are few statements. Mark the statement which is not correct. Okay. Option A. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Option B is law of definite proportion state that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. And option 3 is, oh my god, lots of answers I can see. Third, Gay-Lussac's law of chemical combination is valid for all substance. Option 4 is a pure component has always a fixed proportion of mass of its constituent. So let me check the answers. Who give the answer first? I think 𝐓𝐚𝐻 give the answer first. It's 3. Yes, correct answer is 3. So tell me the reason also. I want to know the reason also. I want to know the reason also. Tell me what is the reason da? Reason solluda. Reason is also very important. Okay. Yaar reason first solranu sonna, I will write here your name. Okay. I will write your name here. Only guesses. Very good, Mahin. Yes, Mahin. Very good, Mahin. So Mahin, you are right. And 𝐓𝐻𝐻 also give the correct answer first. So I will write 𝐓𝐻𝐻. 𝐓𝐻𝐻 also. So you should give the reason also. Okay. So idukku reason enna? So all substance ku enna Gay-Lussac's law follow panna mudiyadu. Only for gases. Okay. Only for gases. Then we can move to Avogadro's law. Okay. Avogadro's law. So Avogadro's law enna? Equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of moles. So assume பண்ணிக்கோங்க. So இங்க என்ன? ஒரு 3 chamber இருக்கு. இது A gas, இது B gas, இது C gas. So இங்க என்ன? Same temperature and pressure தான். Okay, இங்க same temperature and pressure தான் இருக்குடா. So same temperature and pressure இருக்கு. So contain equal number of, so அப்படின்னா இந்த ABCல என்ன equal number of moles இருக்கும். Okay, equal number of moles of particles. Okay, equal number of moles இருக்கும், substance இருக்கும். Clear? Then I think next is a question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the next question? I think you all are ready for questions. So here is the next question. I think you all are ready. So yes, it's an assertion reason type question. Okay, yes ma'am. Okay, so it's an assertion reason type question. So assertion is volume of 1 mole of gas at a standard temperature and pressure is 22.4 liter. Reason, according to Avogadro's law, at constant temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of moles. One. Okay. Volume of 1 mole of gas at a standard temperature and pressure is, yes, this is correct. Assertion is correct. Yes, I can see 1, 2, 3. 𝐓𝐻𝐻 already studied. Yes, already studied. I want to know the reason also. Where is the reason? According to Avogadro's law, at a constant temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. Yes, correct. Yes, correct answer is option A only. A is the correct answer. Okay, very good. I remember the answer but forgot the reason. Oh ho. So 𝐓𝐻𝐻. Very good. Then we can move to Dalton's atomic theory. Okay. Reason here you can see that is the reason only. Okay.
So Dalton's atomic theory. Okay, Dalton's atomic theory என்னன்னா Dalton's atomic, Dalton வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு? So Dalton தான் actually atoms, okay, atoms actually indivisible னு சொல்லியிருக்கு. Okay, said atom is indivisible. So atoms தான் like என்ன ஒரு மேட்டரோட பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸ், பேசிக் பார்ட்டிக்கல்னு யாரு சொல்லியிருக்கு? Dalton சொல்லியிருக்கு. ஸோ டால்டனோட மெயின் பாயிண்ட் தான் என்ன, மேட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம்னு சொல்லியிருக்கு. ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் எடுத்தா தட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் ஒன்லி. அதில் சேம் மாஸ் நம்பர், அட்டோமிக் நம்பர், வெயிட் பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே சேம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது, சேம் தான். ஓகே, ஸோ அட்டம் cannot be created, divided or destroyed. என்ன, அட்டம் கிரியேட் பண்ண முடியாது, டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது, என்ன டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னு யாரு சொல்லியிருக்கு? டால்டன் சொல்லியிருக்கு. And atom of different element can combine to form compounds in simple wall number ratio. So atom of different elements என்ன combine பண்ணா, okay, different elements ஓட atom combine பண்ணா என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? என்ன கிடைக்கும்? compounds கிடைக்கும். Okay, so atoms combine பண்ணா compounds கிடைக்கும். And in a chemical reaction, atoms are rearranged, combined and separated. So என்ன chemical reaction நடக்கும்போது atoms என்ன rearrange பண்ணும், separate ஆகும் and என்ன combine பண்ணும். And one more point I want to add, atom cannot be இதுல இங்க. So atom of same elements are identical and atoms of different elements are different னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, சேம் எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸ் ஐடென்டிக்கலா இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், நான் ஐடென்டிக்கல். ஓகே, then I think you all are ready for the question. Guys, are you ready for the question? Same but different. Yes. So the question is here. The incorrect postulates of Dalton's atomic theory. Option A, atoms of different element in different mass. B is matter consists of divisible atoms. Option C is compound are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. And this is D. Okay, not option. D is all the atoms of given element have different properties including mass. And E is chemical reaction involving reorganization of atoms. Spicy is saying for rest of the students. Where is rest of the students? B and D only, 4 illa. So 4 and B and D. Any other answers? Suraj is saying 4. Okay, so incorrect. At matter consists of this. என்ன சொல்லியிருக்கு டால்டன்? என்ன atom is indivisible னு சொல்லியிருக்கு. So this is the wrong statement. All atoms of given element having different properties including mass. Suppose ரெண்டு hydrogen எடுத்தா different னு சொல்ல முடியுமா? No, this is also wrong. So correct answer is B and D, with one another to form more than one compound. Option B is atom combine in a ratio of small wall number to form compound. Option C is the relative number and kinds of atoms are consist of same kinds of atom, or it's same kinds of atom consist of given compound, all of the above. So tell me what is the correct answer? Suraj is saying 4. Yes, correct answer is 4 only. Very good. So atoms of two elements may be combined with another to form more than one compound. Correct. So atoms combine in a ratio of small wall number to form compounds. And the relative mass and kinds of atoms are consist of constant in a given compound. So suppose என்ன H2SO4 எடுத்தா அதோட
என்ன ரிலேட்டிவ் மாஸ், ஓகே, ரிலேட்டிவ் நம்பர், ஓகே. இதில் 2, இதில் H2SO4 தான், ஓகே. இதில் 1 சல்ஃபர் இருக்குது அண்ட் இதில் 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. H2SO4 எப்போவுமே H2SO4 ஆகணும்னா அது கரெக்டாக இருக்கணும், H2SO4 வரணும், ஓகே. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 4 ஒன்லி, ஓகே, வெரி குட். ஸோ எஸ் கைஸ், 30 வரைக்கும் பிரேக் தான். ஸோ லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து, ரெஸ்ட் அவ்வளோ எடுக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும். ஸோ லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஹெல்த்தி லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஸோ கரெக்ட் 1:30க்கு வாங்க, ஓகே. யோசி இப்போவுமே ஷேர் பண்ணலையாடா? நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது யோசி நோட் ஷேர் பண்ணணும்னு. ஸோ நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஸோ எகெயின் ஐ வில் இன்ஃபார்ம், ஓகே. ஸோ ஓகே, நான் ஆல்ரெடி நோட்டு லைக் என்ன ஆல்ரெடி நான் நோட் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ தாட் உங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, ஓகே. ஸோ சாப்பிட்டு வாங்க, ஓகே. ஓப்போ அப்படியா? ஸோ இல்லையா? ஸோ நான் ஸோ அப்படியா மார்னிங் ஷிஃப்ட் மேம்? அப்போ இல்லை, ஓகே. நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன். ஸோ தே வில் அப்டேட், ஓகே. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன். ஸோ லெட் மீ செக், ஓகே.
Hello, Jayanti. Yes, Jayanti. ஓகேடா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாப்பிட்டாச்சா? 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 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாப்பிட்டாச்சா? என்ன ஸ்பெஷல் இருந்தது? நானும் சாப்பிட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் இருந்தது? என்ன ஜெயந்தி ஸ்பெஷல்? என்ன ஹெப்சி ஸ்பெஷல் இருந்தது? நோ ஸ்பெஷல் மேம். ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்லையா? நோ ஸ்பெஷல், நத்திங் ஸ்பெஷல். நீ ஆக்சுவலி இந்த வீட் சாப்பாடெல்லாம் மிஸ் பண்ணும். எப்போனா லைக் நீங்கள் 12th எல்லாம் முடிச்சு ஏதாச்சும் மெடிக்கல் காலேஜ்லலாம் கிடைக்கும்போது போகும்ல. ஸோ மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டல் சாப்பாடு செம்மையாக இருக்கும், வேறு லெவலாக இருக்கும். அப்போ மிஸ் பண்ணும் வீட்டு சாப்பாடு. அப்போ உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைச்ச சாப்பாடு இல்லை, அது ஸ்பெஷலாக ஃபீல் ஆகும். ஓகே, எஸ். ஸ்டோஷியோமெட்ரி. ஸோ எஸ், ஸ்டோஷியோமெட்ரின்னா என்ன நமக்கு தெரியும். இங்கே H2O is reacting with O2, then what we will getting? So SO3 is getting, yes. So இங்கே பார்த்தா தெரியும் 2 mole of, okay, இது ரொம்ப important, 2 mole of SO2 என 1 mole of 2 mole of SO2 and 1 mole of oxygen react பண்ணிட்டு 2 mole of SO3 கிடைக்குது. கிளியரா? கிளியரா? 2 mole of 2 mole of SO2 and 1 mole of இது 10 இல்லை, ஓகே. ஸோ 1 mole of oxygen react பண்ணிட்டு 2 mole, ஓகே, 2 mole SO3 கிடைக்குது. அண்ட் இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம், 2 molecule SO2 react பண்ணிட்டு, ஓகே, 2 molecule SO2 react பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்டாக சொல்கிறேன், ஓகே, 2 mole of SO2 and 1 mole of O2 react பண்ணிட்டு 2 mole of 2 mole of SO3 கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ வால்யூம் வச்சு சொல்லும்போது ஸோ 2 into 22.4 liter. ஸோ 1 mole ஒக்கியூபை பண்ணணும்னா 1 மோலுக்கு என்ன 1 mole ஒக்கியூபை பண்ணணும்னா 22.4 லிட்டர் வேணும். ஆனால் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 2 இருக்குது. 2 mole இருக்குல்ல. ஸோ 2 mole ஒக்கியூபை பண்ணணும்னா 2 into 22.4, ஓகே, 2 into 22.4. ஸோ சேம் ஹியர். ஸோ இங்கே என்ன 1 mole, ஓகே, இங்கே 1 mole தான் இருக்குது. அப்போ 1 into 22.4 போதும். அண்ட் இங்கே 2 moles இருக்குது. ஸோ 2 moles ஒக்கியூபை பண்ணணும்னா 2 into 22.4, ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன, இங்கே 2 into என்ன மாஸ் தெரியாதுல்ல. ஸோ மாஸ் MSO2, ஓகே, மாஸ் என்ன 2 into MSO2. ஸோ சல்ஃபரோட மாஸ், ஆக்சிஜனோட மாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணால் என்ன 2 into டோட்டல் மாஸ் கிடைக்கும். ஓகே, SO2ஓட டோட்டல் மாஸ். அது மாதிரி O2ஓட டோட்டல் மாஸ்னால் O2 ஆக்சுவலி 1 தான் இருக்குது, 1 molecule இல்லைன்னா 1 mole தான் இருக்குது. ஸோ என்ன MO2. ஸோ மாஸ் ஆஃப் O2, அதுதான் MO2 இல்லை. ஸோ மாஸ் ஆஃப் என்ன SO3. ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட், ஓகே, ஸ்டோஷியோமெட்ரி. ஓகே, ஸோ ஸ்டோஷியோமெட்ரி வச்சு questions பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்க்க முடியுதுல்ல. எஸ், CH4 is reacting with the oxygen
and what we will get? Obviously என்ன carbon dioxide water தான் கிடைக்கும். So என்ன calculate பண்ணணும்? Calculate volume of oxygen. Guys நான் சொல்ல போகிறது ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரிக்கு தான். ஓகே, சொல்ல போகிறது ஒரு ட்ரிக்கு தான். நீங்கள் எப்படி இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணணும்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட், ஓகே, இது ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடு தான். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு? 32 கிராம் என்ன மீத்தேன் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கிளியரா? ஸோ 32 கிராம் மீத்தேன் கொடுத்துருக்கு அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் O2 தான் கால்குலேட் பண்ணணும். வால்யூம் ஆஃப் O2 தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இதில் நீங்கள் கீழே வாட் இஸ் கிவன் ஹியர், ஓகே, கிவன் என்னன்னு கீழே இதெல்லாம் மேலே என்ன எழுதணும்? மேலே யூ கேன் ரைட் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூன்னு. ஓகே, யூ கேன் ரைட் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. ஓகேடா, so you can write the standard value. Okay, you can write the standard value. So என்ன மீத்தேனோட 32 கிராம் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்னடா? ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூனா இது கொடுத்தது முடியுதுல்ல? ஓகே, ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூனா CH4. ஓகே, CH4ஓட மாஸ் என்ன? CH4ஓட மாஸ் என்ன? இட்ஸ் கிவன் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்ன? 1 கார்பன் இருக்கு, ஸோ 12 plus 4 hydrogen இருக்கு, 1 hydrogen ஓடது 1, so total 4 hydrogen, so 16 gram is standard value. So I'm writing here 16 gram. Okay, clear? 16 gram. So 2 into என்ன? O2 ஓட என்ன வால்யூம் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். O2 ஓட வால்யூம் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ தெரியும்ல? ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம்னா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம்னா என்ன? That is 22.4. Okay, that is 22.4. So I am writing 22.4. எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்கு? 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. Okay, I am writing 2. Okay, 2 into 22.4. Okay, 2 into 22.4. Clear இல்ல? So how to calculate? நமக்கு என்ன calculate பண்ணணும்? Calculate the volume of O2. So I am writing cross multiply பண்ணணும். Clear-ஆ? cross multiply பண்ணணும். So உங்களுக்கு cross multiplication தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Yes. So நமக்கு என்ன தெரியணும்? volume of O. I am writing here volume of O2 into volume of O2 into standard value என்ன? 16. That is equal to என்ன? given value என்ன? 32 into 2 into I can write direct எழுதணுமா இல்லனா full step வேணுமா? 2 into 22.4. 2 into 22.4. So here you will get என்ன? 32 into okay. So என்ன? இந்த 60 இங்க எடுத்தா என்ன வரும்? 16 இங்க எடுத்தா V, volume of O2 தான் calculate பண்ணணும். So 32 into 2 into, so I can write 2 into, that is 44.8. Okay, 44.8 divided by 16 வரும். Okay, clear இல்ல? So இது கட் பண்ணும்போது ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும். 32 16னா இங்கே 2 வரும். ஸோ 2 into 44.8னா ஆல்மோஸ்ட் we will get 2 into 44.8 48 point, sorry 48 இல்லை 89.6 வரும்னு நினைக்கிறேன். 88.6 around 6ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், அரவுண்ட்
yes, not நினைக்கிறேன். So we will get 88.6 value. So என்ன volume of oxygen கிடைச்சாச்சுல. So simple method தான். Okay, simple method, cross multiply பண்ணா போதும். Okay, then I will give you one more question. So இங்க பாருங்க same தான். Okay, so என்ன calculate பண்ணனும், just cross multiply பண்ணா போதும். So next question பார்க்கலாம். Yes, next question same, reaction எல்லாமே same தான். ஆனா என்ன calculate பண்ணனும், pressure P. Okay, P means partial pressure இல்ல, particles of H2O. Okay, particles தான் calculate பண்ணனும். So calculate பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு answer வருதுன்னு calculate பண்ணி பாருங்க. So particle தான் calculate பண்ணனும். So particle calculate பண்ணி answer சொல்லுங்க. So particle of H2O தான் calculate பண்ணனும். So cross multiply பண்ணனும். Cross multiply னா இங்கேயும் இப்படி வரும். ஓகே, சேம் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வரும். ஸோ ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நீட் எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான். ஓகே, ஸோ we can write. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட், ஓகே, ஸ்டாண்டர்டும் கிவனும் இருக்கு. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட், ஓகே, பார்ட்டிக்கிள் ஆஃப் H2O தான் கால்குலேட் பண்ணணும். பார்ட்டிக்கிள் ஆஃப் H2O into H2O into standard value என்ன, CH4 ஓட standard value 16 தான். Okay, into 16 is equal to 32 into 2 molecules. So 32 into 2 molecules தான் இருக்கு. 32 gram, yes, அப்போ 2 molecules. So you will get here, now I am writing PH2, particle H2O is equal to 32 into 2 by 16. So cut panna podum 32 and 16. So you will get 4. So particle of H2O enna 4. So easy calculate பண்ணலாம். என்ன first என்ன equation balance பண்ணணும். Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும், first equation balance பண்ணி just cross multiply பண்ணா போதும். Okay, balance பண்ணி cross multiply பண்ணா போதும். கிளியரா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கிளியரா? I hope it's clear. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. Next we are moving to important topic, another star topic, that is limiting reagent. Okay, so limiting reagent னு சொல்லலாம், limiting reactant னு சொல்லலாம். So இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் A and B, okay, both are reactant. Okay, A and B react to form ஏதோ ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நமக்கு ரியாக்டன்ட் தான் இங்கே தேவை. ஸோ A and B கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும்னா, ஓகே, A and B கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் வேணும்னா A 50 கிராம். நான் சொல்கிறது கேட்க முடியுதுல்ல? ஓகே, எஸ் என்ன, A and B கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும்னா, ஓகே, A and B கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஆகணும்னா, ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும்னா A என்ன 50%, 50 கிராமும் வேணும், B என்ன 25 கிராமும் வேணும். ஓகே, A என்ன 50 கிராமும் வேணும், B என்ன 25 கிராமும் வேணும். கிளியரா? ஸோ நம்ம என்ன லிமிட்டிங் ரியாஜென்ட் நான் இப்படி, ஸோ ஆக்சுவலி என்கிட்ட 40 கிராம் தான் A இருக்கு, B என்ன 25 கிராம் தான் இருக்கு. ஓகே, A என்ன 40 கிராம் தான் இருக்கு, B என்ன 25 கிராம் தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க எப்படி லிமிட்டிங் ரியாஜென்ட் இல்லைன்னா லிமிட்டிங் ரியாக்டண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணும்? ஓகே, லிமிட்டிங் ரியாஜென்ட் இல்லைனா லிமிட்டிங் ரியாக்டண்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணும்? ஸோ அதுக்கான ஒரு இக்குவேஷன் தான், இம்பார்ட்டன்ட் இக்குவேஷன் தான். அண்ட் இது எல்லாமே ட்ரிக். ஓகே, நீட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடிகிற மாதிரி ட்ரிக், G by S ட்ரிக். ஸோ வாட் இஸ் கிவன் டிவைடட் பை ஸ்டோஷியோமெட்ரி? given divided by stoichiometry. So I am writing here 40. இங்க stoichiometry என்ன 1. Okay, stoichiometry என்ன 1 தான் இருக்கு. So here I am writing 25 divided by 1. So இதுல யாரு கம்மி நம்பர்? Okay, யாரு கம்மி நம்பர்? That is என்ன?
That is, I can say that limiting reagent. Okay, I can say that that is limiting reagent. Clear? Okay, clear? I hope it's clear. Yes. Okay, so question veche paakalam. Okay, question veche paakalam. So question veche paakalam. So I will write a question. Yes, question is here. So inga nitrogen is reacting with hydrogen and enna kadikkudu NH3 kadikkudu. Okay, NH3 kadikkudu. So idhula yaru inga given enna 20 gram nitrogen irukku and 20 gram hydrogen irukku. Okay, 20 gram nitrogen irukku, 20 gram hydrogen irukku. So inga stoichiometry nitrogen oda stoichiometry enna 1, hydrogen oda stoichiometry enna 3. Okay, so inga limiting reagent calculate பண்ணனும்னா G/S formula இருக்கு. Okay, G/S formula பண்ணா போதும். So what is given here? 20 divided by stoichiometry 1. What is given here? So 20 is mass divided by given value. Stoichiometry என்ன 3. So greater value எங்க இருக்கு? Obviously greater value இதுதான். So இங்க யாரு limiting agent? யாரு limiting reagent? So இங்க limiting reagent யாரு? இங்க H2 தான். Okay, limiting reagent இல்லனா limiting reactant. Clear? Yes, very good. So limiting reagent எப்படி calculate பண்ணனும்னு clear ஆயிடுச்சுல? Then I will give you a question. Question என்ன? So 56 gram of N2 react with 179.2 liter hydrogen gas at 1 atm pressure and 273 Kelvin to form NH3 form ஆகுது. What is the mass of NH3? NH3 ஓட mass தான் நீங்க calculate பண்ணணும். So எப்படி calculate பண்ணலாம்? So try பண்ணி பாருங்க. So இது ஒரு simple question தான். நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி questions பண்ணி இருக்கு. So homework பண்ணலாம். ஓகே, homework பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும்? கமெண்ட் செஷன்ல இதோட ஆன்சர் போடுங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க கமெண்ட் செஷன்ல நீங்க ஆன்சர் போட்டா நானே வந்து அங்கிருந்து என்ன இது கரெக்டா இல்லைன்னா ராங் ஆன்சரானு வந்து சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ எஸ், we can move to next question guys. Are you ready for the question? Questionக்கு நீங்க ரெடியா? ரெடினா we can move to next question. Questionக்கு ரெடியா? ஓகே மேம், ஓகே. ஸோ first question. So what is first question? How many molecules are there in 1.5 moles of ammonia? So 1.5 moles of ammonia ல எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்கு? That means how many molecules? Particles தான் தேவை. ஓகே, அந்த ட்ரையாங்கிள் ஞாபகம் இருக்குல்ல, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ட்ரையாங்கிளில் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் தெரியணும். particles divided by Na is equal to moles. இதுதான் equation. How many molecules are there in 1.5 moles of ammonia? அப்போ moles இங்க கொடுத்திருக்கு. So moles already given. So என்ன 1.5 moles தான் என்ன ammonia. So moles என்ன 1.5 and particles தெரியாது. So particles, I am writing particles only here. Particles we should calculate in A 6.022 into 10 raised to 23. So particles இங்க வச்சு அங்க எடுத்தா particles calculate பண்ணணும். So particles equal to 1.5 into 6.022 into 10 raised to 23. So எவ்வளோ கிடைக்கும்? Almost you will get 1.11. So 6. So yes, almost 9 point something கிடைக்கும் value. So yes, correct answer is option 3. Very good, Hepsi. You are so fast than me. Very nice.
Then next question is here, which contain more molecules, 1 gram of carbon monoxide or 1 gram of carbon dioxide? 1 gram of carbon monoxide or 1 gram of carbon dioxide. So tell me, easy da. So one contain molecular which contain more molecules. Same question da, same equation we can apply here. So in 1 gram, yes, molecule, number of molecules da theriyano. So I am writing particles, P of, I am writing P of CO2. P of CO2 எப்படி calculate பண்ணலாம்? P of CO2 is equal to, so moles equal to particle of CO2 divided by Na, and same moles equal to moles contain which contain more molecules. Okay, see, and carbon dioxide and carbon monoxide, CO divided by Na. So we should calculate P, particles calculate பண்ணனும். So this is equal to particles என்ன, yes, PCO2 is equal to PCO2, particles of carbon dioxide. FC is saying 2 to 2. I want to calculate. Give me some time. So in a particle of CO2, so moles into Na da varum, and here also POCO is equal to moles into Na varum. So namakku enna both equal, which contain more molecules, 1 gram of carbon monoxide, 1 gram of carbon dioxide. So என்ன வரும்? So ரெண்டுமே 1 தான் இருக்கு. So carbon dioxide given mass by molecular mass பண்ணா போதும்ல, mass இங்க ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்குல்ல. ஓ நான் அவ்ளோ பண்ணிட்டேன். So இது வேண்டாம், given mass by molecular mass பண்ணா போதும். So we can write given mass by molecular mass. So given mass, carbon, first CO2, 1 by carbon dioxide, carbon la 12 இருக்கு, oxygen 16 32 na 44 and carbon dioxide, carbon monoxide, given mass என்ன, given mass actually ரெண்டுமே 1 தான், 1 gram each. Carbon 12 plus 16, so 20 26 27 28 வரும். So yes, so 1 by 44 and 1 by 28 வருது. Okay, 1 by 44 and 1 by 28. So இதில 1 by 44 1 by 28, இதில எந்த number biggest number இருக்கு? Obviously 1 by 28 தான். Okay, so 1 by 28 ல more number of molecules இருக்கு. 1 by 28 na carbon, yes, clear, very good, yeah. Okay, then we can move to the next topic, that is empirical formula. Okay, so limiting reagent mudichachu, then we are moving to empirical formula. Empirical formula is very important topic. Okay, empirical formula is very important topic tha. So simple wall number ratio. Okay, simple wall number ratio actually enna empirical formula and molecular formula na. So ரெண்டு important topic தான் empirical formula and molecular formula. Suppose C6H12O6. So இது actually molecular formula. ப்ராப்பரா இதுல கார்பன் எவ்வளோ இருக்கு, ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்கு, and ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இதோட நான் ரேஷியோ எழுதுனா எவ்வளோ கிடைக்கும்? இதோட ரேஷியோ எழுத போகிறேன். ஸோ இதோட ரேஷியோ என்னடா? இதோட ரேஷியோ எழுத போகிறேன். ஸோ இதோட ரேஷியோ என்ன வரும்? இதோட ரேஷியோ என்ன வருது? ஸோ இதோட ரேஷியோ கார்பன் 6 இல்லை. ஸோ எனக்கு இது எல்லாமே கட் பண்ண முடியும் 6 வச்சு. ஸோ 1 இது 2. ஸோ C1 இல்லைன்னா C அப்படியே எழுதுனா போதும், 1 தானே. ஸோ CH2O
இதுதான் என்ன இதோட எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. இதுதான் என்ன எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. ஓகே, இது என்ன மோலிகுலார் ஃபார்முலா. மோலிகுலார் ஃபார்முலானா எக்ஸாக்டா எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அது ப்ராப்பரா எழுதுனா அது மாலிகுலார் ஃபார்முலா. அண்ட் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலானா என்ன? எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலானா ஆக்சுவலி எவ்வளோ இதோட ரேஷியோ, ஆட்டத்தோட ரேஷியோ தான் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. ஓகே, ஆட்டத்தோட எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அதோட ரேஷியோ. ஸோ சிம்பிள் வால் நம்பர் ரேஷியோ ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் என்னடா எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. தட் இஸ் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. கிளியரா? அதுதான் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. So that இங்க say C6H12O6. This is actually என்ன molecular formula. இது என்ன molecular formula. இது same molecule ஓட empirical formula. Clear? This is empirical formula. So molecular formula and empirical formula கொஞ்சம் relations இருக்கு. So இந்த எல்லா relationsமே ரொம்ப 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 important. Okay. So molecular mass is equal to n into empirical formula. n na like n na என்ன actually இங்க simplest wall number ratio வச்சு நாம divide பண்ணும்ல. so இங்க எனக்கு 6 multiply with 6 பண்ணா எனக்கு என்ன molecular formula கிடைக்கும். ஓகே, molecular formula கிடைக்கும். ஓகே, so இது molecular mass இல்ல molecular formula. So molecular formula இப்போ என்ன normally into 6 பண்ணா ஓகே empirical formula வச்சு எனக்கு எப்படி molecular formula கிடைக்கும் into 6 பண்ணா எனக்கு empirical formulaல இருந்து molecular formula கிடைக்கும். ஓகே, empirical formulaல இருந்து molecular formula கிடைக்கும். அந்த நம்பர் தான் இங்க n. ஓகே, அந்த நம்பர் தான் n. n into so molecular mass is equal to n into empirical formula. Clear-ஆ? molecular mass is equal to n into empirical formula. Next, molecular formula is equal to n into empirical formula. So already சொன்னதில்ல. So molecular formula is equal to n into empirical formula. So இது எல்லாமே நீங்க என்ன ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். This is very very important. Okay, இது என்ன ரொம்ப important தான். So yes, we can do one question. So an organic compound has molecular mass of 108 gram mole inverse. கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரஜனோட ரேஷியோயும் கொடுத்துருக்கு. ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்கு 9:1:3.5. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இப்படி ஸோ எனி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்? ஸோ வி கேன் கேல்குலேட் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் கேல்குலேட் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணணும். எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா எம்பெரிக்கல் மாஸில் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் we can draw a table. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேபிளில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ ஆட்டம்ஸ். So first we are going to calculate empirical formula. Atoms. So atoms என்ன nitrogen இருக்கு, hydrogen இருக்கு, hydrogen and okay yes. So nitrogen, hydrogen, carbon. Okay. So next என்ன பண்ணணும்? Mass calculate பண்ணணும். Sorry, moles calculate பண்ணணும். Moles calculate given divided by என்ன கொடுத்திருக்கு divided by atomic mass. okay இங்க atomic mass தான் இருக்கு because atoms தானே இருக்கு. so என்ன given divided by இங்க எழுத முடியுமா? given divided by atomic mass.
given divided by atomic mass. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு, இங்க ratio தான் கொடுத்திருக்கு. Sometimes they will give you percentage இல்லனா mass, particles, volume ஏதாச்சும் அவங்க கொடுத்திருக்கும். So என்ன கொடுத்தாலும் given, அவங்க என்ன கொடுத்திருக்கோ given divided by என்ன atomic mass பண்ணா போதும். So what is given here? Here given ratio தான் கொடுத்திருக்கு. So ratio கார்பனோட ratio என்ன 9. So 9 divided by கார்பனோட mass என்ன 12. Okay, and hydrogen 1, hydrogenோட mass is also 1, and nitrogen 3.5 and அதோட mass என்ன 14. So இதோட value calculate பண்ணணும். 9 by 12 னா almost you will get எல்லாமே 3 வச்சு divide பண்ணலாம்ல, I mean cut பண்ணலாம்ல. So 3 divided by 4 வரும், and இங்க 1 வரும், and இங்க like calculate பண்ணியே ஆகணும். 35 4 divided by, yes, 1 divided by 4 வரும். Okay, 1 divided by 4 வரும், because என்ன இது 1 divided by 4, 1 and 3 by 4. So எல்லாமே divide பண்ணிட்டேன். Next என்ன, இது simple ratioல எழுதணும். Simple ratioல எழுதணும். Okay, we can write simple ratioல எழுதணும். So simple ratioல எப்படி எழுதணும்? So I am writing the எல்லா value நான் இங்க எழுத போறேன். Okay, that is 3 by 4 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, and இங்க 1 by 4 இருக்கு. So இங்க simple ratioல எழுதணும்னா நான் எந்த நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா இல்லனா எந்த நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு simple ratioல எழுத முடியும்? இங்க 4 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு simple ratioல எழுத முடியும். So 4 by 4 என்ன ஆகும்? And இங்க into 4 into 4. So here I will get 4. இங்கேயும் 4 by 4, இங்க 4 இல்ல 1, I will get 1. இந்த 4 into 4, 4 and 3 by 4 எவ்வளோ கிடைக்கும்? 12 by 4 is 3. So 3 4 1 கிடைக்கும். So this is my empirical formula. So I am writing my empirical formula here. Okay, I am writing my empirical formula here. Clear ஆயிடுச்சா? So I am writing empirical formula. Okay, this is my empirical formula. என்ன கார்பன் C3 இருக்கு, and அதுக்கப்புறம் என்ன ஹைட்ரஜன் 4 இருக்கு, and nitrogen என்ன nitrogen 1 இருக்கு. Okay, nitrogen I am writing N only. Okay, so நமக்கு தெரியும் இதுல இருந்து இந்த equation யூஸ் பண்ணா, okay, molecular mass into is equal to N into empirical formula, and molecular formula is equal to N into empirical formula வச்சு calculate பண்ணா எல்லாமே கிடைக்கும். clear-ஆ? எல்லாம் கிடைக்கும். So simple. Okay, so empirical formula calculate பண்ணியாச்சு. Then we are moving to என்ன percentage composition and empirical formula. So percentage composition of a compound. So percentage composition of a compound na ஒரு compound எடுத்தா, okay, suppose ஒரு compound எடுத்தா அதுல எவ்வளோ percentage? For example C6H12O6. So இதுல கார்பனோட percentage எவ்வளோ இருக்கு? Okay, இந்த காம்பவுண்ட்ல கார்பனோட percentage எவ்வளோ இருக்கு? அதுதான் percentage composition of a compound. So the percentage of total mass of the component is contributed by each element. Okay, இங்க கார்பனோட என்ன contribution, இந்த total compoundல கார்பனோட contribution எவ்வளோ வருது? So அதுதான் என்ன like என்ன percentage composition. So mass percentage of an element is equal to mass of the element divided by mass of the component into 100. Okay, இங்க percentage value கிடைக்கும். clear-ஆ? So I hope it's clear. So நாம என்ன backlog seriesல chemistry-ஓட first chapter, okay, chemistry-ஓட first chapter எல்லாருமே தள்ளி வச்சிருக்கும்ல? Yes,
எனக்கு தெரியும் some basic concepts of chemistry successfully முடிச்சிட்டேன் and உங்களுக்கு one homework question இருக்கு so பண்ணுங்க so and அதோட ஆன்சர் ஓகே அதோட ஆன்சர் கமெண்ட்ல போடுங்க ஓகே and I will give you one more homework question I will give you one more homework question yes this is also a homework question calculate the volume of 0.5 gram of NH3 at STP ஸோ இதுவும் நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் தான் ஸோ 2 ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு ஸோ கமெண்டில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இல்லைன்னா இது தப்பான்னு சொல்லி தருவேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகே எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ